Bgmc. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Turn to the Gospel of John, chapter 1. Vamos a buscar una bendición. Vamos al Evangelio de Juan 1. Yochanan chapter 1, verse 1. Evangelio de Juan 1, versículo 1. Going on to the next slide. Today's lesson is the 730th recorded lesson. El mensaje de hoy es el mensaje grabado 730. It is called Wrestling with Evil, Wrestling with Good, Wrestling the Logos. Y se titula Luchando con el mal, luchando con el bien, luchando la palabra. This is the 730th recorded lesson. It's called Wrestling with Evil, Wrestling with Good, Wrestling the Logos. Ese es el mensaje grabado 730, luchando con el mal, luchando contra el bien, luchando contra la palabra. Going on to the next slide. Everything you hear today Todo lo que escuches hoy will be in English and Spanish. se transmitirá en inglés y en español. We're going to go through a lot of scripture today, everybody. Hoy vamos a analizar mucha escritura. But I'm only going to read it in English. Solo le estaré leyendo en inglés. Because if I read it in Spanish, Porque si la leyese en español, you would laugh. te estarás burlando. And Hector would be constantly correcting my Spanish. Y estarán corrigiendo mucho mi español. So you're going to have to read the Spanish yourself. La lección en español la tendrás que leer tú mismo. Okay, going on to the next slide. Today's lesson will have a synopsis El mensaje de hoy tendrá un resumen and 2 lessons. y 2 lecciones. Okay, I'm going to read it in English, and Elizabeth is going to do it in Spanish. Amén. Synopsis. Are you wrestling with the unchangeable word of YEHOVAH? In today's HASHABBAT lessons, we are going to explore the Logos. We're going to look at this most profound word used in Yochanan chapter 1, verse 1. We're then going to explore the prophetic wrestling matches, one that turned out good and ended with the person having more power than before. The other wrestling match did not end so well. After 7,300 days of a promise being kept, stay tuned as we explore the mystery of the Jewish understanding of the Logos. Amén. En resumen, dice, ¿estás luchando con la palabra inmutable de Jehová? En las lecciones de HASHABBAT hoy vamos a explorar la palabra. Vamos a ver la palabra más profunda que se usa en Juan 1. Entonces vamos a explorar 2 combates de lucha profética. Un combate se volvió bueno y la persona resultó teniendo más poder que antes. El otro combate de lucha libre no terminó tan bien. Incluso después de 7,300 días, la promesa se mantiene. Mantente atento mientras exploramos el misterio de la comprensión judía de la palabra. Going on to HASHABBAT lesson number 1. Not just words, but you must believe in your heart. Yochanan chapter 1, verse 1, the word. The promises were with God. Yochanan, John chapter 1, verse 14, became flesh. Romans 10, verse 8 through 14, the word is near you, in your mouth and in your heart. Yochanan, John chapter 1, verse 1. Primera lección de HASHABBAT. No solo confesar la palabra, tú debes creerlas en tu corazón. Yochanan 1:1, el verbo, las promesas estaban con Dios. Yochanan 1:14, el verbo se hizo carne. Romanos 10, del 8 hasta el 14, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Yochanan 1:1.
Going on to lesson number 2. HASHABBAT lesson number 2 is wrestling with evil, wrestling with good. Luke chapter 4, verse 1 through 14. Wrestling the devil with the Logos. And the winner is Devarim, Deuteronomy chapter 30, verse 11, chapter 30, verse 11 through 15. If you don't wrestle with the Logos, they are life. But if you do, they will pin you to the floor. Yehoshua, Joshua chapter 24, verse 14 through 18. They said they wanted to serve and not wrestle, but did they? Bereshit, Genesis chapter 27, verse 41 to 45. I'm going to kill him dead. Bereshit, Genesis chapter 28, verse 12 through 15. I'll bring you back to this land. Bereshit, Genesis chapter 31, verse 26 to 31. I was afraid, so I wrestled with the Logos. Bereshit, Genesis chapter 32, verse 1 through 5. More signs, but still wrestles with the Logos. Bereshit, Genesis chapter 32, verse 22 to 30. Wrestling with the Logos makes you realize you should just face your fears. For if Yehovah makes a promise, he keeps his Logos. Yochanan, John chapter 1, verse 1. Amén. Segunda lección de HASHABBAT dice luchar con el mal, luchar con el bien. Lucas 4, del 1 hasta el 14, luchando el diablo con la palabra. ¿Y quién es el vencedor? Deuteronomio 30, del 11 hasta el 15. Si no luchas con la palabra, ella es vida. Pero si lo haces, te clavarán, te lanzarán al piso. Yehoshua 24, del 14 hasta el 18, dijeron que querían servir y no luchar, pero lo hicieron. Génesis 27, del 41 hasta el 45, voy a matarlo. Génesis 28, del 12 hasta el 15, te traeré de nuevo a esta tierra. Génesis 31, del 26 hasta el 31, porque tuve miedo, así que luché con la palabra. Génesis 32, del 1 hasta el 5, más señales, pero aún luchas con la palabra. Génesis 32, del 22 hasta el 30, la lucha con la palabra te hace confiar y enfrentarte a tus miedos. Porque si Jehová hace una promesa, Él mantendrá su palabra. Yochanan 1:1. All right, let's get ready for today's lesson. Turn to Yochanan, John chapter 1, verse 1. Vamos al Evangelio de Juan 1:1. Lesson number 1 is called Not Just Words, but You Must Believe in Your Heart. Esta lección se titula No solo confesar la palabra, debes creerla en tu corazón. A lot of people will speak words. Muchas personas hablan solo de palabras. They'll talk about the Lord, Hablarán acerca del Señor, but they won't believe the words in their heart. pero no creerán las palabras del Señor en su corazón. You cannot win this fight No puedes vencer en esta lucha against the en adversary contra del adversario, unless you speak the words of God, al menos que tú hables las palabras de Dios, but you can't just speak them. pero no solo hablarlas. You must believe the word. Debes de creer o confiar en la palabra. And we're going to start in John, Yochanan chapter 1, verse 1. Vamos a iniciar todo en Juan 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Amén. In the beginning was the Word. Dice en el principio era el verbo, la palabra. Jehovah thought of everything. Jehová pensó acerca de todas las cosas. Before he even created the light on the first day, Antes que él crease la luz en el primer día, he already thought of everything. ya él había pensado acerca de todo. Jehovah the Eternal One, blessed be his glorious name. Jehová el Eterno, bendito sea su glorioso nombre. Before saying, let there be light, Antes de decir sea la luz, he already thought about how the universe was going to be formed, ya había pensado en cómo iba a ser formado el universo. how many stars there was going to be, Cuántas estrellas iban a estar, how many universes there's going to be, o cuántos universos iban a ser, what man was going to be like, cómo iba a ser el hombre, what the water was going to be like, cómo iba a ser el agua, what the birds were going to be like, cómo iban a ser las aves, what the sun, the moon, and the stars were going to be doing. y que iban a estar desempeñando el sol, la luna, las estrellas. Before he said, let there be light, Antes de decir hágase la luz, he had already thought how this is all going to go together. ya él había pensado en cómo todo esto se iba a desarrollar. Now in John 1, let's read John 1 again. Leamos Juan 1 otra vez. Verse 1 again, please. Versículo 1 otra vez, por favor. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Amén. There are three parts
to this sentence. En esta oración hay tres partes o tres And secciones. it's very important to understand the three separate parts. Es muy importante entender estas tres partes separadas. It's not only important to understand, but you must know them in your heart. No es solamente importante entenderlas, sino reconocerlas en tu corazón. Part number one, Primera parte. in the beginning was the Word. En el principio era el verbo, la palabra. Part number one is in the beginning was the Word. En el principio era el verbo, la palabra. Part number one is in the beginning was the Word. En el principio era el verbo o la palabra. Part number two Segunda parte. is and the Word was with God. Dice, y la palabra estaba con Dios. And the Word was with God. Y la palabra estaba con Dios. And the Word was with God. Y la palabra estaba con Dios. That's part number two. Esa es la segunda parte. The third part of this amazing sentence La tercera parte de esta gran oración is and the Word was God. dice, y la palabra era Dios. And the Word was God. Y el verbo, la palabra era Dios. And the Word was God. Y la palabra era Dios. You have to understand how biblically these three parts go together. Tienes que entender cómo se unen bíblicamente estas tres partes. Because if you don't understand how they are put together, Porque si no entiendes cómo se unen, then you're going to be wrestling with the devil and you're going to lose. vas a estar tú batallando con el enemigo y vas a perder. You have to understand who is each part talking about Tienes que entender a quién se están refiriendo estas tres partes and how the parts go together. y cómo estas tres partes se unen. But one of the key things that we need to understand, and we'll get to it, Una de las cosas claves que debemos de entender y vamos a llegar hacia allá is what does the word mean in the Greek? es el significado de la palabra verbo o logos en el idioma griego. Once you understand that, it's going to make you understand things greater. Una vez que entiendas el significado de esto, vas a poder entender las cosas más ampliamente. Part number one, Primera parte. in the beginning was the Word. Dice que en el principio era la palabra. This is talking about Yehovah, the eternal one. Esto se está refiriendo a Jehová el Eterno. Because he's eternal. He's before anything was, Porque Él es eterno antes de que fueran todas las cosas. in the beginning of all of time, Al principio de todos los tiempos, was the eternal one. Él estaba el Eterno. Okay, that's what you need to understand first. Ese es el primer entendimiento que debes tener. Now, where did the eternal one come from? Ahora, ¿de dónde viene el Eterno? I have no idea. No tengo ni la menor idea. My Bible doesn't tell me where God came from. Mi Biblia no me explica de dónde salió Dios. But the word Yehovah means the eternal one. Pero la palabra Jehová significa el Eterno. It means he has always been there. Nobody created him. Eso significa que siempre ha estado allí y nadie lo creó. He has always been there. Siempre ha estado allí. So the first part of the sentence, La primera parte de la oración. in the beginning, the eternal one was there. En el principio el Eterno estaba allá. Before anything was created, Antes de que todo fuera creado. you must understand that the eternal one was already there. Debes de entender que el Eterno estaba allá. And before he creates anything else, Antes de que Él creara alguna otra cosa. he knows everything that's going to be created. Él sabía todo lo que se iba a crear. But then in the part number two, Pero en la segunda parte it says the Word was with God. dice que el verbo estaba con Dios. So that means something accompanied Yehovah. Eso significa que algo estaba acompañando a Jehová. That means there's two things there. Eso significa que hay dos cosas allá. You have the eternal one, Tienes al Eterno and then it says the Word was with God. y dice que la palabra estaba con Dios. Why is that important to understand? Porque es importante entender esto. The first part is he's eternal. La primera parte es que Él es eterno. Then he creates something. Entonces después Él crea algo. Let me say that again. Lo repito. Because most Christians, is going to crush their theology. Porque esto va a aplastar la teología de muchos cristianos. In the beginning En el principio was the Word. era la palabra. Okay, so that's the eternal one, right? Ese es el eterno, ¿verdad? But then it says the Word
was with God, Pero entonces dice que la palabra estaba con Dios. meaning something second was created. Eso significa que algo secundario fue creado. Now, nothing in the universe was made yet. Ahora nada en el universo había sido creado hasta ese punto. Time as we know it was not created yet. El tiempo como lo conocemos aún no estaba creado. But once you stop and understand the sentence, Pero una vez que te detienes y entiendes la oración, you have the eternal one, blessed be his glorious name. tienes el eterno, bendito sea su santo nombre. And that is Jehovah. Y ese es Jehová. He knows everything, and he knows everything he's going to create. Él sabe todas las cosas que él va a crear. Then it says the word was with Jehovah. Entonces dice que la palabra estaba con Jehová. So that means he created something second. Eso significa que él creó algo secundario. Because it says the word was with, meaning something was created. Dice que la palabra estaba con él. Eso significa que algo fue creado. And that something that was created is called Yeshua. Y eso que fue creado fue Yeshua. Okay? People say, Yeshua's not created. Las personas dicen Yeshua no fue creado. Well, read the sentence slow there, dingbat. Lee la oración detenidamente y verás. In the beginning En el principio was the Word. era la palabra. The Word was with God. La palabra estaba con Dios. Then the Word became God. Y dice que la palabra era Dios o se convirtió en Dios. 3 parts to a sentence. 3 partes de esta oración. You have Yehovah, Tienes a Jehová then he creates the Word. y él creó la palabra. He creates Yeshua. Creó a Yeshua. And then part 3 says, La tercera parte dice, the Word was God. dice el verbo era Dios. And the Word also became part of Elohim. Y la palabra se convirtió en parte de Elohim. Okay? The Word became part of Elohim, which means God's plurality. Eso se convirtió en la divinidad, se convirtió en Elohim. This sentence is taking nothing from the deity of Yeshua. Esta oración no le está quitando nada a la deidad de Yeshua. He is still our Messiah, Él es el Mesías, but what it says in part number 3 pero lo que dice en la tercera parte is very important. es muy importante. Because part number 3 says, Porque la tercera parte dice, and the Word was God. dice que el verbo era Dios. That means Jehovah the Eternal One, blessed be his glorious name, Eso significa que Jehová el Eterno, bendito sea su nombre, created something number 2, creó algo que era secundario. and that second part became God. The Word was God. Y esa segunda cosa creada se convirtió en Dios. La palabra era Dios. That's why Yeshua is called the Prince of Peace, the Sar Shalom. Por eso se le llama Yeshua el príncipe de paz, el Sar Shalom. That's why we have Isaiah 9 verse 6, the Sar Shalom. Por eso tenemos a Isaías 9:6, el príncipe de paz. Okay? So we have 3 parts to the sentence. Tenemos 3 partes de esta oración. Let's read verse 1 again. Leamos el versículo 1 una vez más. Everybody learning something so far? ¿Han aprendido algo hasta ahora? Okay. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Amén. Now some people are saying, well, I don't agree with that. Ahora unos están diciendo que no están de acuerdo con esto. I don't agree with what you just said, Rabbi. No estoy de acuerdo con lo que acabaste de decir, Rabino. I think you've been smoking those funny little cigarettes again. Yo creo que has estado fumando hierbas. I said I don't like smoking, and that's terrible smell. Has estado fumando eso que huele muy mal. Once you understand the word in the Greek, Una vez que entiendas la palabra verbo o palabra en el idioma griego, we're going to go deeper into the meaning of the word. vamos a profundizar en el entendimiento de esta palabra. What is Yochanan the Jew trying to tell us in this sentence? ¿Qué nos está tratando de decir Yochanan, el judío, en esta oración? Now we need to understand what the word is. If it's used 3 times. Si la palabra verbo se está utilizando 3 veces. In English, the word is there 3 times in one sentence. En el idioma inglés, la palabra verbo o palabra se utiliza 3 veces. In the beginning was the Word. En el principio era la palabra. And the Word was with Y God. la palabra estaba con Dios. And the Word was God. Y el verbo era Dios. What does the word mean? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de palabra? It's a very profound singular word. Es una palabra en singular muy profunda. Now let's understand this. Vamos a entender esto. This was written before the New Testament was written. Esto se escribió antes de que se escribiese el nuevo pacto. Now,
let's see what the Greek word means. It's a long definition. Vamos a ver el significado de para palabra en el idioma griego. It's got 12 definitions. Tiene 12 definiciones. I'm going to read them in English. El rabino la leerá en inglés. Well, I'm going to read them in English. Elizabeth is going to be scanning the Spanish so that she can properly say all the words, because Isabel took an hour to do this. Amén. Okay? Now let's see what the word is. It is G3056. I got this one, Isabel, even though she's not here. It's the word logos. It means number 1, of speech. Number 2, of word, a word uttered by a living voice, embodies a conception or an idea. Number 3, the sayings of God. Number 4, decree, mandate, or order. Number 5, of moral precepts given by God. Number 6, what is declared a thought, declaration, aphorism, a weighty saying, a dictum, a maxim. Number 7, discourse, a continuous speaking discourse, instruction. Number 8, doctrine, teaching. Number 9, matter under discussion, things spoken of, an affair, a matter in dispute, a case, a suit of law. Number 10, reason, the mental faculty of thinking, meditating, reasoning, calculating. Number 11, account, i.e. regard, consideration. Number 12, account, i.e. answer or explanation in reference to judgment. Amen? Amén. That's a pretty big definition. Esta es una gran That definición y'all are going to now hear in Espanol. que ahora la van a poder escuchar en español. I'll sit over here. Dice, la definición para palabra es la palabra G3056 logos. Dice, expresión, una palabra, pronunciada por una voz viva, encarnada una concepción o idea, los dichos de Dios, decreto, mandato u orden, preceptos morales dados por Dios, lo que se declara, un pensamiento, una declaración, un aforismo, un dicho de doctrina, enseñanza, asunto en discusión, algo de lo que se habla, asunto, un asunto en disputa, caso o explicación, es decir, referente a consideración, rendir cuenta, es decir, respuesta o explicación en referencia a un juicio. Creo que me volé una parte. You got all 12? I don't think I said. Number 10 dice, razón, la facultad mental de pensar, meditar, razonar, calcular. 11? I said it. Got it? Gracias. It's a big word, everybody. Es una gran palabra. So we're going to look at each definition for a moment, Vamos a ver cada definición por un momento. or at least some of the definitions. Algunas de ellas. Because you have to not just say these words. Porque no solo debes decir estas palabras. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. You got to understand what that means in your heart. Tienes que entender lo que eso significa con tu corazón. Because the Word is supposed to be in your heart. Porque la palabra está supuesta a estar en tu corazón. Later on, we'll go from the Greek to the Hebrew, what the word debar means. Más adelante vamos a ir del griego al hebreo para ver lo que significa la palabra dabar. It's very important to understand the logos. Es muy importante entender la definición del logos. Because if you don't understand the logos, Porque si no entiendes la definición logos, you're going to be wrestling with the Word of God, vas a estar luchando con la palabra de Dios. and you're going to lose your blessings, Y vas a perder tus bendiciones. and ultimately you're going to lose your eternal soul. Y últimamente vas a perder tu alma eterna. So let's look at definition number 1. Miremos la primera definición. In the beginning was the logos. En el principio era el logo. Definition number 1 is speech. La primera definición dice expresión. So in the beginning was the logos, the speech. En el principio fue la expresión. And the speech said, "Let there be light." Y la expresión dijo, hágase la luz. Let's look at definition number 2, because that one was simple. Miremos la segunda porque la primera fue simple. In the beginning was the logos. En el principio era el logos. Definition number 2, Elizabeth. A Se- word uttered by a living voice embodies a conception or idea.
Dice la segunda definición, una palabra pronunciada por una voz viva, encarnada, una concepción o idea. Now you start to understand sentence 1 a little bit better. Ahora empiezas a entender la primera oración mucho mejor. In the beginning was the Logos. En el principio era el Logos. That's Jehovah, the Eternal One. Ese es Jehová el Eterno. He had a concept or an idea that he was going to bring forth. Él tenía un concepto, una idea que él iba a hacer. And the Logos, Jehovah himself, the Eternal One, Y el Logos, Jehová mismo, el Eterno, blessed be his glorious name. bendito sea su glorioso nombre. He had an idea, Él tuvo una idea and then he said, let there be light. y dijo, hágase la luz. And then he created his son. Y creó su hijo. He had a concept of what his son would be. Él tenía el concepto de lo que sería su hijo. He had an idea what his son would be. Tenía una idea de lo que sería su hijo. But he had already planned out everything because he's the Logos, he's the Word. Pero él había planeado todo porque él es el Logos, él es la palabra. So in the beginning was the Logos. En el principio era el Logos. He has this concept Tuvo ese concepto of what the universe was supposed to be like. de cómo sería el universo. He already thought about the star, the sun, the moon, and the star. Ya él había pensado acerca del sol, la luna, las estrellas. Because in Bereshit he says they're there for times, seasons, days, and years. Porque él las puso allí para tiempos y estaciones. But before he even made that, Pero antes que él crease todo eso, the Logos already had this concept. el Logos tenía este concepto. So once you start realizing what the word means, Una vez que te des cuenta qué significa esta palabra, then it starts to take on a more profound understanding in your life. esta palabra empieza a tomar un entendimiento profundo en tu vida. Let's look at definition number 4 and number 5. Miremos la cuarta y quinta definición. In the beginning was the Logos. En el principio era el Logos. Number 4, decree, mandate, order. Number 5, the moral precepts given by God. La cuarta definición dice decreto, mandato u orden. Y la 5 dice preceptos morales dados por Dios. And number 5, La número 5, the Logos is the moral concepts. el logo es la expresión moral. Before he even created his son Yeshua, Antes de haber creado su hijo Yeshua, before he even made Yeshua God like himself, antes de haberlo creado como a él mismo, he already knew the moral precepts that he was going to place in his son. ya él sabía estos preceptos morales que él iba a poner en su hijo. Before he made Adam Antes que él crease a Adón with his own hands, con sus propias manos, before Jehovah made Adam with his own hands, antes que él lo formase con sus propias the manos, Logos already had the moral precepts he was going to place inside of Adam. ya Logos tenía los preceptos morales que iba a poner dentro de Adón. He had already thought of the 613 laws that he gave to man through Torah. Ya él había pensado acerca de las 613 leyes que le entregó al hombre por medio de la Torá. Before he said, let there be light, Antes de decir hágase la luz, the Logos, Jehovah the Eternal One, el Logos, Jehová el Eterno, in definition number 5, en la quinta definición, he already understood what he wanted the moral precepts to be. ya él entendía cómo él quería que fuesen esos preceptos morales. So he already knew what would be good Él sabía ya lo que era bueno and what would be called evil. y lo que sería llamado malo. Before he even made anything, he already thought about it. Antes de crear todo ya él lo había pensado. So if he can think of all that, why do we wrestle with God? Si él puede pensar acerca de todo esto, ¿por qué luchamos contra Dios? Before he said, let there be light, Antes de decir hágase la luz, he already thought of all the moral precepts and we fight with him. ya él había pensado acerca de todos los preceptos morales y nosotros luchamos con él. Or we don't want to follow his laws. O no queremos seguir sus leyes. Or we say we don't have to do those anymore. O decimos ya no tenemos que hacer esto más. Who the hell are you to tell the Logos that we don't got to do those anymore? ¿Quién diablos te crees que eres tú para decirle a Logos que no tenemos que hacer eso más? Unless you think you're God. Al menos Also. que tú pienses que tú mismo eres Dios. Pretty interesting once you understand what the word means. Muy interesante, una vez que entiendes lo que significa la palabra Logos. Let's jump down to definition number 8. Vamos a saltarnos a la octava definición. Definition number 8 is doctrine or teaching. Dice, es una doctrina o enseñanza. In the beginning was the Logos. En el principio era el Logos. Before he even created
his son Yeshua, antes de que crease a su hijo Yeshua, he already knew what the doctrine and the teachings would be all about. él sabía de qué se iban a tratar la doctrina y la enseñanza. He already knew what would be food and what would not be food. Él sabía que iba a ser considerado alimento o no alimento. He already knew what the role of a husband would be Él sabía cuál sería la función de un esposo and the role of what a wife would be. y la función de una esposa. He already knew all the body parts and how they would work. Él ya sabía las diferentes partes del cuerpo y cómo Isn't that amazing, funcionarían. Dr. Mark? ¿No es sorprendente? Before he even made the computer, he already had a computer. Antes de haber creado el computador ya tenía uno. Before he even made an iPad, he already had an iPad. Antes de crear el iPad ya tenía una. Before he even made a car, he already had a car. Antes de crear del carro ya lo tenía. Before he even made a human being, he already had the heart concept in his mind. Antes de crear al ser humano ya tenía el concepto de su corazón en su mente. Before he made Aaron, he already knew what the priesthood would be. Antes de crear a Aarón ya él sabía cómo iba a ser el sacerdocio. Before he already made Adam and Chava, Antes de crear a Adón y a Java, he already understood what the doctrine and what he would teach his children. ya él sabía que le iba a enseñar a sus hijos. That's how amazing our Father is, Yehovah. Our Así de eternal one. sorprendente es nuestro Padre Jehová. And we fight with him. Y nosotros luchamos con él. And we don't want to follow his commandments. Y no queremos seguir sus mandamientos. We want to fornicate, we want to curse, we want to do whatever we want. Queremos fornicar, queremos maldecir y hacer lo que se nos venga en gana. Before he made the universe, Antes de que él crease el universo, definition number 8 says the doctrine. He already knew what the doctrine would be. la octava definición dice que ya él sabía de qué se iba a tratar la doctrina. Before he even made the first human beings Antes de crear el primer ser humano and put the soul into the mother's womb. y poner su alma en el vientre de su madre. Remember in Jeremiah he said, I knew you in the womb. Acuérdate que en Jeremías dice que él te conoció desde el vientre. That's why when it says, I know the plans I have for you, Es por eso que cuando él dice yo conozco los planes que tengo para ti, because he's the Logos, he knows everything. porque él es el Logos, él sabe todas las cosas. And you want to fight doing what he wants you to do. Y tú quieres luchar o batallar por hacer aquello que él te manda The whole hacer. church wants to worship on Sunday, and he said, keep the Sabbath holy. La iglesia quiere adorar los domingos y él dice santifica, observa el sábado, el Shabbat. Let's look at definition number 9. Miremos la novena definición. Matter under discussion, things spoken of, affair, a matter in dispute, case, suit at law. Dice asunto en discusión, algo de lo que se habla, asunto, un asunto en disputa, caso, una demanda de la ley. Before he even formed the Torah. Antes que él formase la Torá, Definition number 9 tells us la novena definición nos dice, he already knew how cases would be decided. él sabía cómo se iban a decidir los casos. Then he wrote it down in the Torah for us to understand it. Y lo escribió en la Torá para que nosotros lo entendiésemos. If this happens, you do this. Si esto sucede, haz esto. If this happens, you do that. Y si esto te sucede, haz lo otro. Before he said, let there be light, Antes de que él dijese, hágase la luz. definition number 9 gives us an insight into him. La novena definición nos da información acerca de él. That if there's any disputes, he already thought about every dispute that would ever happen. Que si hay una disputa, ya él había pensado de cualquier disputa que sucediese. Every fight between India and Pakistan, he already knew how it would come out. Toda guerra, toda pelea entre India y Pakistán, ya él sabía cómo iba a terminar todo. Before the Americans went to war with the British, he already knew how that dispute would end. También antes de los americanos entraran en guerra con los británicos, el Señor sabía cómo iba a terminar todo. Before the Incas took over most of South America and Central America, Antes que los incas tomaran posesión de Centro y Suramérica, he already knew how it was going to end. ya él sabía cómo iba a terminar todo eso. Before the Mayans took over Central and South Antes que los mayas tomaran posesión de Centro y Suramérica, he already knew how long they would be there. él sabía por cuánto tiempo ellos iban a estar allí. Before he said, let there be light. Antes que él dijese, hágase la luz. And you don't want to keep kosher. Y tú no quieres guardar las leyes kosher. And the church says we can eat whatever we want now because Peter had that vision. Y la iglesia dice podemos comer lo que queramos porque Pedro recibió esa visión. We can celebrate on Sunday because they met on the first day of the week in Book of Acts. Podemos observar el domingo porque ellos se reunieron el primer día de la semana. Let's look at definition number 10. Miremos la 10ª definición.
Reason, mental faculty of thinking, meditating, reasoning, calculating. Amén. Dice razón, la facultad mental de pensar, meditar, razonar, calcular. Before he said, let there be light. Antes de que él dijese, hágase la luz. Think about this for a second. Piensen acerca de esto por un momento. Before you get up, he wants you meditating on him. Antes que te levantes, él quiere que tú medites en él. Before your feet get out, before you put your feet on the floor in the morning. Antes de que tu pie pise el suelo en la mañana. Unless anybody's got a magic carpet. Al menos que alguno tenga una alfombra mágica. Anybody got a magic carpet? ¿Alguno tiene una alfombra mágica? Yeah, you got one of those magic skateboards, Moses? Okay. Before you get up, Antes que te levantes. the Logos said, I already thought about what you're going to meditate on. El Logos dice, ya he pensado en esas cosas que tú vas a meditar. And I'm meditating on the frozen Spanish people up front. David, can you make it 74? Okay. Hace frío. Number 10 says calculating. En la 10ª definición dice que calculó. Before he made the universe, Antes que él crease el universo, he calculated how the stars would go around, él calculó cómo iba a ser el movimiento de las estrellas how the planets would go, y los planetas how the ocean, how far it would go, y el océano, los límites del océano. how big the earth would be, Qué grande sería la tierra. when planes would come into the world. ¿Cuándo vendría en efecto los aviones al mundo? He already calculated everything. Ya él había calculado todo. The higher you go in mathematics, Mientras más avanza o creces en las matemáticas, the more you can see God in everything in the Bible. ahí es cuando puedes ver más a Dios y todo lo de la Biblia. That's why a lot of Jews love mathematics. Por eso a muchos judíos les encantan las matemáticas. Because this thing that's called gematria, O esta ciencia que se llama gematria. it's a study of numbers inside the Bible. Es el estudio de los números dentro del contexto When, bíblico. when you get past understanding all the laws, Cuando ya tienes el conocimiento de todas las leyes. and if you like mathematics, Y si te gustan las matemáticas. if you don't like algebra, you're not going to like this. Si no te gusta el álgebra, no te va a gustar eso. If you don't like geometry and calculus, you're not going to like this. Si no te gusta la geometría o el cálculo, tampoco te va a gustar. But if you like mathematics, Pero si te gustan las matemáticas, geometry, algebra, calculus, geometría, cálculos, álgebra, you will todo, understand how God put the universe together. entenderás cómo Dios estableció todo el universo. Because in the beginning was the Logos, it means calculations. En el principio era el logos, eso significa la calculación. He said to the ocean, Él le dijo al océano. Enoch, in Genesis, he said to the ocean, this is how far you can go. En Génesis él le dijo al océano, estos son tus límites. During high tide, this is how far you can go. Cuando crezca la marea, hasta ahí puedes llegar. He calculated how far the water would go. Él calculó el límite de las aguas. That's how amazing the Logos is, the Yehovah our King. That's As- so cool! Así de sorprendente es Logos, Jehová nuestro Rey. He calculated how high the birds could fly. Él calculó cuán alto podían volar las aves. How high an eagle could fly and still see a mouse on the ground. Qué tan alto puede volar un águila y ver un pequeño ratón en la tierra. He calculated how fast an eagle could dive down and catch that mouse Él calculó cómo podía descender un águila tan rápidamente que podía atrapar ese without ratón crashing into the ground. sin caer ahí, accidentarse en la And we want to tierra. wrestle with Y God. nosotros queremos luchar contra Dios. If you like the human anatomy, the body, Si te gusta la anatomía as Dr. del Mark is a cuerpo, surgeon and I've done a lot of surgery, not with him, el doctor Markel es un cirujano. it is amazing to see the inside of somebody's arm. Es sorprendente el ver lo que está debajo en el brazo de una persona. Anybody ever see the movie Terminator? Algunos han visto la película El Exterminador. And you see when Arnold Schwarzenegger is doing this with his hand and his arm is open? Y ves cuando él está ahí maniobrando con su mano, cuando está ahí toda abierta. You should see when you cut a forearm open. Deberías ver It's cuando se so le hace una cool. cirugía a un brazo. How you cut the top part of the skin and how it just breaks apart. Ahí le haces una incisión en la primera parte de la piel. How the muscles go together so that you can do that. Ahí los músculos se unen para que tú puedas mover los huesos. Y But todo. before he made man, he thought of all that. Pero antes de que él creara el hombre ya había pensado How acerca somebody de would todo be able to esto. stand up and go like this.
cómo podríamos pararnos y aplaudir o levantar las manos. How we as humans have a thumb, an opposable digit. Como nosotros los humanos tendríamos el dedo Birds don't have thumbs. el pulgar y lo podemos ahí maniobrar. But he thought that man would be able to use a thumb. Pero él pensó cómo el hombre podría utilizar este dedo And pulgar. how that makes us so much different. Y como eso nos hace a nosotros tan diferentes. He calculated how fast you could move your fingers. Él calculó que tan rápido tú puedes mover los dedos. He calculated that your eye seeing something coming towards it would blink. Él calculaba que si tu ojo veía algo que se aproximaba, tú podías ahí pestañear. He calculated how you would breathe when you were sleeping. Él calculó cómo tú podías respirar mientras estabas And durmiendo. how your body would slow down, your heart rate would slow down. Y cómo el pulso de tu corazón se iba a detener, los latidos. So un if somebody poquito. thinks this all happened with a big bang explosion, you're stupid. Si alguien cree que esto sucedió con esta gran explosión, el Big Bang es un You estúpido. know, we got a couple of pregnant. Vicky's pregnant. Cuando una de las hermanas está embarazada Rosa's pregnant. O otra hermana, When they give birth, cuando dan a luz, he calculated at that moment, él calculó en ese momento their breasts would then start producing milk to feed the baby. que sus pechos iban a producir leche para alimentar este bebé. But not until the baby came out. Pero no hasta que el bebé salió del vientre. In the beginning was the Logos. En el principio era el Logos. He meditated on all this before he made us. Él meditó acerca de todo esto antes de crearnos. He meditated on how long your beard would get. Él meditó, él pensó acerca de qué tan larga iba a ser tu barba. And how you can't lay on your side anymore because it gets stuck under your arm. Y no te puedes recostar porque te vas And a you wake up lastimar. and you go, who's choking me? Vas a pensar que te estás ahogando. Sometimes Rebitson Kelly wants to put her head on my chest and I have to go. A veces su esposa quiere recostar su cabeza en el pecho de él y él tiene You que know, acomodarse. you know, she wants to give me a hug or something like that. O quiere abrazarlo, algo por el estilo. And she's got her hand on my chest and I'm trying to move my face. Y le pone su mano en su pecho y no. But no puede Raved and Joshua don't have to worry about that problem. Pero el rabino Eduardo y otros no se tienen que But he preocupar de ese problema. calculated how fast your beard would grow. Él calculó cuánto iba a crecer tu barba. He meditated on all this stuff. The Logos. In the beginning was the Logos. Él meditó acerca de todas estas cosas. En el principio era el Logos. Let's look at definition number 11. Miremos la definición número 11. Account, i.e. regard, consideration. Dice explicación, es decir, referente a consideración. He considered how Jew and Gentile would worship together. Él considera como el judío y el gentil iban a adorar juntos. He considered how people would live in community. Él considera como las personas iban a vivir en comunidad. He considered what role the animals would play. Él considera qué papel iban a desempeñar los animales. He considered how they would act in the Gan Eden. Él consideró cómo ellos actuarían en el jardín del Edén. And he considered how they would be once the Gan Eden was closed. Y consideró cómo serían ellos una vez que el jardín del Edén fuera cerrado. He considered what he thinks is good. Él considera lo que él ve como bueno. And he considered what he thinks is bad. Y él considera lo que él piensa que es malo. And we want to fight him on all this. Y nosotros queremos luchar contra él en todo esto. Definition number 12. La definición número 12. Account, i.e. answer or explanation in reference to judgment. Dice rendir cuenta, es decir, respuesta o explicación en referencia a un juicio. Definition number 12 is very important, everybody, La definición número 12 es muy importante because it tells us what your judgment's going to be if you wrestle with him. porque nos dice cómo nos va a ir en el juicio si luchamos contra él. Number 12 is very important. La número 12 es muy It importante. says reference to judgment. Dice explicación en referencia a un juicio. When you wrestle with the Word of God, everybody, Cuando tú luchas con la palabra de Dios, there are good things that are going to happen and bad things that are going to happen. hay quizás cosas buenas que sucederán y otras no muy buenas. If you don't repent, Si no te arrepientes, if you miss Shabbat si no vienes al Shabbat, because it was snowing porque outside, estuvo nevando afuera, or for some pathetic reason, o por alguna razón patética, he considers the judgment against everybody. él considera el juicio en contra de todos. But he did this before he said, let there
be light. Pero él hizo todo esto antes de decir hágase la luz. Jehovah had already considered Ya Jehová había considerado how he would judge the universe. Before he said, let there be light, he already considered how he would judge it. Él consideró cómo iba a juzgar el universo antes de decir hágase la luz. Before he said, let there be light, Antes de que él dijese de hágase la luz, he considered how he would create that light. él consideró cómo iba a crear esa luz. Before anything was created, Antes de que cualquier cosa fuese creada, Jehovah the Eternal One, Jehová el Eterno, in the 12 definitions that we just looked at, y esas 12 definiciones que vimos, he considered all this stuff. él consideró todas estas cosas. Let's go back to John 1, verse 1. Regresemos a Juan 1. Anybody learning anything so far today? ¿Aprendieron algo hasta ahora? That's how big our God is. Así de grande es nuestro Dios. Now you're going to need all this for later on. Vas a necesitar todo esto para más adelante. Yochanan 1, verse 1. Juan 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Amén. Now Jehovah creates the light, his Son. Ahora Jehová creó la luz, su Hijo. Part number 2 Segunda parte. of verse number 1. Segunda parte del primer The versículo. Word was with Jehovah, La palabra estaba con Jehová. meaning something separate was now created. Significa que algo por separado fue creado. So into his Son, En su Hijo, Jehovah the Eternal One, verse 1 states, the Word. en su Hijo, Jehová el Eterno, él declara que es su Hijo. The Logos was with Jehovah. El Logos estaba con Jehová. So into Yeshua, what does he place? ¿Qué puso él en Yeshua? Let's look at definition number 2, what he puts into Yeshua. Veamos la segunda definición de lo que él puso en Because Yeshua. in the beginning was the Word. Porque en el principio era el verbo. Now the second part, the Word was with God. Ahora la segunda parte era que la palabra estaba con Dios. Jehovah said, let there be light Jehová dijo, hágase la on the luz. first day, right? En el primer día, But he ¿verdad? creates the lights of heaven in the fourth day. Y creó los luminares, las luces del cielo en el cuarto día. So he creates something on the first day, that's the light. Él creó algo en el primer día que era la luz. And Yeshua said, I am the light of the world. Y Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. So he creates his Son. Creó a su Hijo. And he says the Word was with God. Dice que la palabra estaba con Dios. So the Word is Yeshua. La palabra es Yeshua. That's why he says, I'm the way, the truth, and the life. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. So what does Jehovah put into his Son? ¿Qué puso Jehová en su Hijo? Let's look at definition number 2. Miremos la segunda definición. Definition number 2. Segunda definición. A word uttered by a living voice embodies a conception or idea. Dice una palabra pronunciada por una voz viva, encarnada, una concepción o idea. So into Yeshua, En Yeshua, he puts into this concept or this idea. él puso este concepto, esta idea. And the idea is what? Y la idea es, ¿cuál es esta idea? Let's look at definition number 4 and number 5 again. Veamos la cuarta y quinta definición una vez más. Decree, mandate, or orders, number 4. Number 5 is the moral precepts given by God. La cuarta definición dice decreto, mandato u orden. Y la quinta, preceptos morales dados por Dios. So into his Son, Yeshua, our Messiah, En su Hijo Yeshua, nuestro Mesías, he puts the mandate or the orders into him. él puso los mandatos o el orden dentro de él. Well, what are the mandates and the orders? Ahora, ¿cuáles son estos mandatos u orden? The commandments of God, the mitzvot. Los mandamientos de Dios, los mitzvot. So when the Christian church Cuando la iglesia cristiana says that on the cross, dice que en la cruz, Yeshua said, it's finished, Yeshua dijo que se terminó. they don't understand what the Logos is all about. Ellos no entienden de qué se trata la definición de logos. Because the Logos, when he created his Son Yeshua, Porque el logos, cuando él creó a su hijo Yeshua, what did definition number 5 say? ¿qué nos dice la quinta definición? Moral
precepts given by God. Dice preceptos morales dados por So Dios. into his son, En su hijo, Yeshua, en su hijo Yeshua, he puts the moral precepts of keeping kosher. él puso los preceptos morales de observar las leyes The kosher. moral precepts of keeping the Shabbat holy. Los preceptos morales de santificar el Shabbat. The moral precepts of the 7 holy days mandated by the Father. Los preceptos morales de los 7 días santos ordenados por el Padre. The moral precept that men should grow beards. Los preceptos morales de que el hombre debe de dejarse crecer la barba. What the role of a woman should be. ¿Y cuál sería la función de una mujer? What the role of a girl should be. O la función de una joven. What the role of a man should be. How he O- should protect his family. O la función de un hombre, cómo debe proteger su familia. This is why Yeshua said, I long to gather you under my wings. Por eso Yeshua dijo, anhelo tenerte bajo mis alas, Because recogerte. in the beginning was the Word, Porque en el principio era la palabra. and the Word was with God. Y The la moral palabra es- precepts were with Y la God. palabra estaba con Dios, los preceptos morales estaban con Dios. That's why Yeshua said, I want you under my wings. Por eso Yeshua dijo, quiero recogerte debajo de mis alas. But Felix, you're always wrestling with me. Pero siempre estás luchando contra mí. You're always wrestling with me, Raul. Siempre estás luchando contra mí. Brian, you're awake, but you're wrestling with me. Estás luchando contra mí. Ben, you're always wrestling with him. Siempre estás luchando contra mí. David's. King David, you're always wrestling with me. Siempre estás luchando, batallando. I gave you the kingdom of Israel. Te entregué el reino de Israel. And if that had not been enough, Y si eso no fue suficiente, I would have given you more, Jehovah te says. daría más, dijo Jehová. I gave you the wife of your adversary, he says to King David. Te entregué el esposo de tu adversario, le dijo al rey David. And if that had not been enough, Y si eso no fuera suficiente, I would have given you more, says Jehovah. te hubiese entregado más, dijo But we Jehová. want to always wrestle with God. Pero siempre queremos batallar con Dios. So into Yeshua, En Yeshua, he put all these moral precepts into him. él puso todos estos preceptos morales dentro de él. Into his son, the word, En su hijo, la palabra. he put definition number 8. Él puso lo que declara la octava definición. What is definition number 8? ¿Qué dice la octava definición? Doctrine and teaching. Dice doctrina e enseñanza. That is why it's inconceivable to a Torah observant Jew Por eso es que no se puede concebir que esto de un judío observante de la Torá to believe in Jesus. que cree en Jesús, He has to believe in Yeshua. no se puede concebir que él crea en Jesús. What? Él tiene que creer en Yeshua. Aren't they the same? ¿No son ellos lo mismo? No, the church's Jesus is not my Yeshua. No, el Jesús de la iglesia no es mi Yeshua. My Yeshua Mi Yeshua, keeps the doctrine of his Father. él mantiene, él guarda la doctrina de su Padre. My Yeshua keeps the teachings of our Father, Avinu. Mi Yeshua observa las enseñanzas del Padre Celestial de Avinu. The Christian Jesus El Jesús cristiano, changed the doctrine él cambió la doctrina. to man-made doctrine. Él la cambió a doctrinas de hombre. They switched the Sabbath. Ellos cambiaron el sábado, They switched the teachings. cambiaron las enseñanzas. My Yeshua said, I and the Father are one. Mi Yeshua dice, yo y el Padre somos uno. Why does Yeshua say that? ¿Por qué lo dijo? Because in the beginning was the Logos, was the Word, Porque en el principio era el Logos, la palabra. and the Word was with Y la God. palabra estaba con Dios. The doctrine was with La God. doctrina estaba con The Dios. teachings were with God. Las enseñanzas estaban con Dios. That's why Yeshua says, I and the Father are Por one. eso Yeshua dice, yo y el Padre somos uno. He agrees with the doctrine. Él está de acuerdo con la doctrina. Yes, we still need to keep kosher. Sí, debemos de mantener las leyes We kosher still need to keep the Sabbath holy. y santificar el Shabbat We still need to celebrate y Pesach. celebrar la Pesach. But the church doesn't want to do either none of those three. Pero la iglesia no quiere hacer ninguna de estas tres. But in the beginning was the Logos, Pero en el principio era el Logos. and the Logos was with Y el God, Logos estaba con Dios. and the Logos was Y God. el Logos era Dios. The teachings, the doctrines was with God. Las enseñanzas, las doctrinas estaban con Dios. He put all this into his son Yeshua. Él puso todo esto en su hijo Yeshua. Let's look at definition number 10. Miremos la definición número 10. Definition number 10. Definición número 10. Reasoning, calculating. Those last two words.
reasoning and calculating. Dice razonar y calcular. He put into his son, Él puso en su hijo. the Father put into his son, El padre puso en su hijo how to reason between right and wrong. el cómo razonar entre lo que es bueno y lo que es malo. Wait, let's think about that for a Vamos second. a pensar sobre eso por un momento. Because if you call yourself a Christian, you're supposed to be Christ-like. Porque si te llamas a ti mismo cristiano, deberías de ser como Cristo. You're supposed to be like Yeshua, Debes de ser como or Yeshua like the Christ. o como Cristo. You have to know how to reason properly. Tienes que saber cómo razonar apropiadamente. In Malachi chapter 3, verse 6 says what? En Malaquías 3:6, ¿qué es lo que dice? The Father doesn't change. Que el Padre no cambia. So we have to understand God's reasoning, Tenemos que entender el razonamiento de Dios, the way He calculates de everything. la forma en que Él calcula las cosas. So into His Son, He put the reasoning of the word of the Torah inside His Son. Dentro de su hijo Él puso el razonamiento de las palabras de la Torá. He told him how to calculate the truth. Él le dijo cómo calcular la verdad. What does it mean to calculate the truth? ¿Qué significa calcular la verdad? You have to know the truth to calculate the truth. Tienes que conocer la verdad para poder calcularla. Because when somebody's trying to tell you a little bit of a baloney story, Porque cuando alguien quiere traerte una historia un poco tonta, and we're not talking about a good baloney story. y no estamos hablando de We're not talking turkey del bologna bologna here. embutidos. We're talking, pig baloney. Estamos hablando de bologna de cerdo. So when somebody's trying to tell you some baloney, Cuando alguien trata de traerte algo que es raro, extraño, you have reasoning, tienes el razonamiento, calculating, la forma de calcular, but on a foundation of the Torah of our God. pero en el cimiento, en el fundamento de la Torá de nuestro Dios. That's why when they questioned Yeshua, Por eso cuando cuestionaron a and he Yeshua, says, how do you read it? y él les dijo a ellos, ¿cómo lo lees tú? What was he doing? ¿Qué estaba haciendo él? Something very Jewish. Algo que es muy judío. How do you calculate it? ¿Cómo lo calculas tú? What's your reasoning behind what you're saying? ¿Cuál es tu razonamiento detrás de lo que estás diciendo? This is why all the teachings here are very long. Por eso todas las enseñanzas de aquí son muy largas. Because you got to understand the reasoning behind the logos. Porque tienes que entender el razonamiento, la razón detrás del logo. That's why it's sad, even on the Sunday churches, Por eso es que es tan triste aún en las iglesias del domingo. they only go for like 45 minutes. Solamente hacen los mensajes por 45 minutos, algunas. You have to learn how to reason and calculate the way God does. Tienes que aprender a razonar y calcular de la forma que lo hace Dios. This is why he said, keep the Shabbat holy. Por eso él dijo, observa el Shabbat. Shut everything else down. Detén todo lo demás. Learn how to reason. Aprende a razonar. Learn how to calculate properly. Aprende a calcular apropiadamente. In the beginning was the Word, En el principio era la palabra. and the Word was with God. Yeshua was with God. Y la palabra estaba con Dios y Yeshua estaba con Dios. Now let's go back to John 1:1. Regresemos a Juan 1:1. You getting anything out of today's lesson? ¿Estás obteniendo algo de esta lección? John 1:1, he says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Amén. Now we go to part number 3. Ahora vamos a la tercera parte. The Word was now God. The Word was now Elohim. Dice que la palabra era Dios, ahora era Elohim. Before the universe was created, Antes que fuese creado el universo, Jehovah the Eternal One Jehová el Eterno created His Son in perfection. creó a su Hijo en perfección. And now it says in part number 3, Y ahora dice en la tercera parte, the Logos now has become one with Jehovah in everything. la palabra, el logo se ha unido a Jehová en todo. The Word was God. La palabra era Dios. Why has Yeshua become God? Porque Yeshua se ha convertido en Dios. Because he is in agreement with everything that was created before the universe was founded. Porque él estuvo de acuerdo en todo lo que se creó antes de que se fundase el universo. He's in 100% agreement Él está de acuerdo al 100% with the mandates, con los mandatos, the orders, con el the orden, moral con los precepts, preceptos the morales, doctrine, the teaching, con la doctrina, con la the enseñanza, reasoning, the calculating by his con Father. el razonamiento, con el cálculo de su Padre. That's why the Word
became Elohim. Por eso la palabra se convirtió en Elohim. This is why it says in Torah, we have become the sons of Elohim. Por eso declara la Torá que nos convertimos en hijos de Elohim. But only Pero solo sí. if you don't wrestle with the logos. Solo si no luchas contra el lobo. Let me say that again. Déjame y lo repito. Torah says we have become sons of Elohim. La Torá dice que nos convertimos en hijos How de do you become Elohim. a son of God? Hijos de Dios. How do you become a son of God? ¿Cómo te conviertes en un hijo de Dios? When you are in agreement with the mandate, Cuando estás en acuerdo con los mandatos, the orders, con el orden, the moral precepts, con los preceptos the morales, doctrine, con la doctrina, the teachings, con las enseñanzas. then we become children, Yeladim of Elohim. Allí es cuando nos convertimos en hijos de Elohim. But if you don't want to follow the Sabbath, Pero si no quieres observar el Shabbat, if you don't want to keep the 7 biblical holy si days no quieres observar los 7 días at santos their proper biblical time, en la época bíblica correcta, then you are not a child of Elohim. no eres un hijo de Elohim. How did Yeshua become how did the word become God? Como la palabra se convirtió en Dios, Because he agreed with the perfection mandated by his Father. porque él estuvo de acuerdo con estos preceptos perfectos de parte del Padre. So in the beginning was the Torah, En el principio era la Torá, for the Torah tells us how we should teach our children. y la Torá nos muestra cómo enseñarle a nuestros hijos. In the beginning was the Torah, En el principio era la Torá, because the Torah tells us how to reason in our lives. porque la Torá nos enseña cómo razonar en nuestras vidas. In the beginning was the Torah, En el principio era la Torá, because the Torah is a never-changing document. porque la Torá es un documento que no cambia, It doesn't change. no cambia, It doesn't grow. It is the same year after year. tampoco crece, es la misma año tras año. In the beginning was the Torah, En el principio era la Torá, and it was placed inside Yeshua, the Son, y fue puesta dentro de Yeshua, el Hijo, the Son of the Eternal el One. Hijo del Eterno. In the beginning, the Torah became God. En el principio la Torá se convirtió en Dios. What do I mean by the Torah became God? ¿Qué quiero decir que se convirtió en Dios? Because the Torah embodies everything. Porque The Torah, Torah- the Torah is everything. la Torá es todo, It encompasses everything personifica todo. that He wants us, of His children, to know. Ella representa todo lo que Él quiere que nosotros, sus hijos, sepamos o Let's say that conozcamos. again. You might want to write it down. I'm not telling you to take a lot of notes today, but you should be. Quizás quieras escribir esta información. You should be taking a lot of notes about this lesson. Deberías tomar muchas notas acerca de esta lección. In the beginning, the Torah became God. En el principio la Torá se convirtió en Dios. For the Torah embodies everything. Porque la Torá representa todo. The Torah embodies everything. Representa todo. The Torah embodies everything Todo, personifica todo. He wants for every one of His children. Todo lo que Él quiere para cada uno de sus hijos. He wants for everyone, it embodies everything He wants for every one of His children. Personifica todo aquello que Él desea para sus hijos. Embodies everything He wants for every one of His children. Personifica todo aquello que Él desea para sus hijos. Now, with that understanding, Ahora con ese entendimiento, let's now go down to verse number 14. vamos al versículo 14. Let's go to verse 14. Vamos al versículo 14. The Word became flesh and lived with us, and we saw His Shekinah, the Shekinah of the Father's only Son, full of grace and truth. Amen. Amén. The Torah became flesh in Yeshua. La Torá se hizo carne en Yeshua. Everything the word logos means, Todo lo que significa la palabra logos. and those 12 profound definitions became flesh. Y todas esas 12 definiciones profundas se convirtieron en carne. Let's pause there for a second. Vamos a pausar por un segundo. What are we talking about? ¿De qué estamos hablando? Because the word became flesh. Porque todos están diciendo el verbo se You hizo always hear carne. the Christians and Siempre many escu- Messianics say these Siempre words. escuchan los cristianos y los mesiánicos In the decir beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. And the Word became flesh. Dice y se hizo carne, se convirtió en But carne. they don't understand what that
means. pero no entienden el significado de esto. Because they don't understand the 12 definitions. Porque no entienden las 12 definiciones. Those 12 profound definitions Esas definiciones profundas became flesh that we would. Why? se convirtieron en carne. ¿Cómo? Why does it say it became flesh? ¿Por qué dice que se convirtieron en carne? What is the purpose of verse 14, everybody? ¿Cuál es el propósito del versículo 14? So that we would believe, Para que creamos, follow, para que sigamos and most of all, y más que todo, trust in the Logos. confiemos en el Logos. Let's say that again and we're going to write it down. Vamos a repetirlo y por favor escríbanlo. Why does the word become flesh? ¿Por qué el verbo fue hecho carne? Why does the word become flesh? ¿Por qué el verbo fue hecho carne? Why does the word become flesh? ¿Por qué la palabra fue hecha carne? So that we would believe, Para que creamos. so that we would believe, Para que creamos. so that we would believe, Para que creamos. follow, Para que sigamos. follow, Para que sigamos. follow, Para que sigamos. and most of Y all, más que todo. and most of Y all, más que todo. trust in the Logos. Confiemos en la palabra o logo. Not just with our mouths, everybody. No solo con nuestros labios. Because you can talk a lot of baloney out of your mouth. Porque puedes hablar muchas tonterías de tu boca. And a lot of people talk a lot of baloney out of their mouth. Y muchas personas hablan muchas tonterías, salen de su boca. Do we have an amen for that one? Do Decimos I amén hear por an eso. amen for that one? Amén. Amen, brother. Preach it, brother. I want to hear a preach, Amén. brother. Predica. I want to make believe we're in one of them churches. Preach it, brother. Amén. All right, come on now. La iglesia que You're dice at work. Are predica. people talking a lot of baloney? Si estás en el trabajo, ¿será que las personas hablan muchas And we ain't tonterías? talking turkey baloney. We're not talking kosher baloney. Bolón y tonterías. We're talking pig baloney. Tonterías, como si fuera embutido de cerdo. So the word became flesh Dice que la palabra se so hizo that we carne. don't talk baloney. Para que no hablemos tonterías. Because a lot of people say, oh, you got to believe in God. Porque muchos dicen, oh, tú tienes que creer en You Dios. got to believe in God, girlfriend. Tienes que creer en Dios, You amiga just mía. need God in your life. Tienes que tener a Dios en tu vida. You just need a little bit of Jesus in your life. Necesitas un poquito de Jesús en tu vida. You can't just say that. You got to believe it in your heart. No solo tienes que decir eso, sino creerlo en tu corazón. Because the word became flesh so that we could follow the word. Porque la palabra se hizo carne para que la siguiésemos. The word became flesh so that we could trust in Yeshua. La palabra se hizo carne para que confiemos en Yeshua. Not only that he's going to heal you, but you have to follow him to be healed. No solo que Él te va a sanar, pero debes de seguirlo para que Él te sane. For when we don't follow and trust Porque cuando no seguimos y confiamos, the examples set by the living word, los ejemplos que son puestos por la palabra viva, when we wrestle with God, cuando luchamos contra Dios, when you are wrestling with the Logos, cuando estás luchando contra el lobo, when you are wrestling with the Logos, cuando luchas contra la palabra, when we wrestle with God's word, cuando luchamos con la palabra de Dios, Carlos, when you wrestle with God's word, cuando luchas con la palabra de Dios, when you don't listen to your mother, what happens? cuando no escuchas a tu madre, ¿qué es lo que te sucede? She's got that bionic hearing, Ella tiene oído biónico. right? Don't mothers have that bionic Las hearing? madres tienen oídos Don't biónicos. mothers have that bionic hearing? Amén. They're the bionic woman. Son las mujeres biónicas. And you could be around a corner, Puedes estar tú en la esquina and the chancleta will fly around the corner. y la chancleta se irá ya en curva y te She alcanzará. takes that shoe off, Ella se quita esa chancleta o zapato. goes down the hallway, Esa chancleta desciende hasta el pasillo. up the stairs, Sube la escalera makes a left hacia una and izquierda a right. y una derecha. It hits you in the head, Y te pega en la cabeza. and then you hear your mother say, you better return that shoe back to me. Y tu mamá te dice, mira, regrésame ahora el zapato. Okay? So here, when we wrestle with God, Aquí cuando luchamos contra Dios, when you wrestle with your mother, Carlos, cuando luchas con tu you madre, get the chancleta, right? te dan un chancletazo, ¿verdad? And you like that chancleta, don't you? With that big hair, you don't like that chancleta. Y no le gusta el chancletazo, ¿verdad? Okay? When you wrestle with God, when you wrestle with your mother, you get the chancleta. Cuando luchas con tu madre te dan un chancletazo. When you wrestle with God, Cuando luchas contra Dios, you give your life to the devil. tú le entregas tu vida a Satanás, al diablo. Let me say that one again. Lo repito.
When you wrestle with the logos. Cuando tú luchas en contra del logos. When you wrestle with the logos. Cuando tú batallas contra el logo. When you wrestle with the logos. Cuando tú luchas contra el logos. You give your life to the devil. Le entregas tu vida al diablo. When we wrestle with the unchanging doctrine of the eternal one. Cuando luchamos en contra de las doctrinas que nunca cambian del eterno. We put our very souls. Ponemos nuestra propia alma. We take our soul and we say, "Here, devil, have my life." Tomamos nuestra alma y le decimos al diablo, mira, ten ahí mi vida. How many people handed their life to the devil? ¿Cuántos le entregaron sus vidas al diablo? How many people handed their life to the devil? ¿Cuántos le entregaron su vida al diablo? How many people can quote the 10 commandments in order? ¿Cuántos pueden decirme los 10 mandamientos en orden? How many people can quote 20 commandments? O 20 mandamientos. And you're taking your life because you're fighting with the Word of God. Estás tomando tu vida porque estás luchando con la palabra de Dios. You're saying, "Here, diablo, asesino, take my life, please." Tú le Shoot me. estás diciendo al diablo, toma mi vida. Make believe you're the cartel and shoot me in the back of the head. Hazte creer que eres parte del cartel y asesíname. When we wrestle with God's unchanging doctrine, Cuando luchamos en contra de las doctrinas que no inmutables de Dios, we give our souls to the devil. le entregamos nuestras almas al diablo. We put our lives into the hand of the adversary. Le ponemos nuestras vidas en sus manos. When we only trust with our mouths, Cuando solo creemos, pero de a labios. lot of people will quote the scripture, but they won't trust with their hearts. Muchos dirán las escrituras, pero no confían con su corazón. You work with them Christians at work. Ustedes trabajan con cristianos You met those messy Messianics, y quizás con mesiánicos, that their lives are a mess. que sus vidas son un desastre. Okay? When we trust only with our mouths Cuando solo confiamos, pero de labios, and not in our heart and in our soul, y no con nuestros corazones y nuestra alma. when we are hypocrites. Cuando somos hipócritas. Write down, "Am I a hypocrite?" I know the Escri- Spanish people hate that word. Escribe, ¿seré yo hipócrita? Write down, "Am I a hypocrite?" ¿Seré yo un hipócrita? Write down, "Am I a hypocrite?" Escríbelo, ¿seré yo un hipócrita? Write it down. Escribe. Escríbelo, Escribano. Escribano, Enoch. escríbelo. Anna, did you write down, "Am I a hypocrite?" Write it down. Escribano. Write it big. I want everybody to write it big. Quiero que lo escriban con letras mayúsculas. Okay? Why do I want you to write it big? ¿Por qué quiero que lo escribas con letras mayúsculas? Because if you can't quote 20 of the Porque commandments, si no puedes decirme 10 mandamientos, you probably are a hypocrite. probablemente eres un hipócrita And you don't even know it. y ni siquiera te das cuenta. That doesn't mean God doesn't know that you're a hypocrite. Eso significa que Dios no sabe que eres un hipócrita. Because when we're hypocrites to the eternal one, he knows your heart. Porque cuando somos hipócritas ante el Eterno, Él conoce nuestros corazones. If you're a hypocrite, Si eres un hipócrita, the eternal one knows your heart. el Eterno conoce tu corazón. Hold your place there in John 1 Mantén tu lugar en Juan 1. and turn to Romans 10. Vamos a Romanos 10. Turn to Romans chapter 10, please. Romanos 10, por favor. Anybody learn anything here today? ¿Están aprendiendo algo en este Consuelo, día? you learning something here? Did you write down the escribano? Am I a hypocrite? Write it down, mija. Mija, escribano. I want you to write it down. The Lord was, because when you write it down, El Señor quiere que lo escribas. He knows you got to answer the question. Él sabe que cuando lo escribes tienes que responderla. And La if you, pregunta. if you don't write it down, Si no la escribes, you still already written it down. él sí la escribe. Because faith comes by hearing, Dice que de todas formas la escribe porque la fe viene por el oír. and hearing by the word of God. Y el oír la palabra de Dios. Let's turn to Romans chapter 10, please. Vamos a Romanos 10, And we're going to look at verse 8 through 14. versículo 8 hasta el 14. This section is called "The Word is Near You, in Your Mouth and in Your Heart." Esta sección se titula Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Romanos 10. Romanos 10. Romans 10, verse 8 through 14 says, "What then does it say? The Word is near to you, in your mouth and in your heart." That is the word about trust, which we will proclaim, namely, that if you acknowledge publicly with your mouth that Yeshua is Lord, and trust in your heart that YEHOVAH raised him from the dead, you will be delivered. For with the heart one goes on trusting
thus continues toward righteousness, but with the mouth one keeps on making public acknowledgement, thus continues toward deliverance. Well, the passage quoted says that everyone who rests his trust on him will not be humiliated. That means there is no difference between Jew and Gentile. YEHOVAH is the same for everyone. Rich towards everyone who calls on the name of YEHOVAH will be delivered. But how can they call on someone if they haven't trusted in him? And how can they trust in someone if they haven't heard about him? And how can they hear about someone if no one is proclaiming him? Amen? Amén. All right, let's take a look at these couple of verses. Vamos a ver este par de versículos. Let's go back to verse number 9. Regresemos al versículo 9. That if you acknowledge publicly with your mouth that Yeshua is Lord and trust in your heart that YEHOVAH raised him from the dead, you'll be delivered. Amen? Amén. The first part is we got to understand here. La primera parte que debemos de entender aquí, The first part of faith is this. la primera parte de la fe es esta. We must acknowledge Yeshua publicly. Debemos reconocer a Yeshua públicamente. The first part of our faith is this. La primera parte de nuestra fe es We esta. must acknowledge Yeshua publicly. Debemos de confesar a Yeshua públicamente. Because if you don't acknowledge Yeshua, you ain't getting into heaven. Porque si no lo confiesas no vas a entrar al cielo. Because Yeshua said in the Gospels, Porque Yeshua dijo en los evangelios, nobody gets to the Father except through him. nadie va al Padre sino por medio de él. So you have to acknowledge publicly Tienes que confesarlo públicamente. that Yeshua is the Son of God. Que Yeshua es el Hijo de Dios. You have to acknowledge publicly Tienes que confesarlo públicamente. that Yeshua is the Logos. Que Yeshua es el Logos. Whoa. Un momento. Let's take our foot off the gas for 1 second. Vamos a detenernos por un momento. Hold on a second. Por un momento. So the Christian church teaches what? ¿Qué es lo que enseña la iglesia cristiana? We're not under the Logos anymore. Que ya no estamos más bajo el Logos. But we just learned what the Logos means. Pero acabamos de aprender qué significa la definición de Logos. The Christian church is not keeping the Pesach, the Passover. La iglesia cristiana no está guardando Pesach. How many people have not ever celebrated the Passover here? ¿Cuántos nunca Put your hands up. no han celebrado Pesach en antes? You've never celebrated the Levanten Pesach. sus manos. Oh, praise God, you're going to be celebrating your first one. Damos gloria a Dios porque la van a celebrar por primera vez. But you proclaimed Yeshua, right? You Pero- proclaimed Jesus, Jesus, right? Pero tú confesaste a Jesús, ¿verdad? You publicly proclaimed Jesus, right? Públicamente lo confesaste, ¿verdad? Enoch, you publicly proclaimed Jesus, Públicamente profesaste a Jesús. Jesus. But you weren't really proclaiming him, you were proclaiming the devil. Pero no lo estabas confesando realmente, sino al diablo. Because why? ¿Por qué? Because Yeshua is the what? Porque es Yeshua. He's the what? Él es qué? He's the Logos. Él es el Logos. He's the Word. Él es la palabra. He's the doctrine. Él es la doctrina. He's everything that the Father told us to do. Él es todo lo que el Padre nos dijo a nosotros que hiciéramos. So you're proclaiming Yeshua or Jesus. Si proclamas a Yeshua o a Jesús, You're supposed to be proclaiming the Logos, estás supuesto a proclamar el Logos, the doctrine of the Father. la doctrina del Padre. But you weren't keeping the Sabbath holy. Pero no estabas santificando el Shabbat. But you were proclaiming Jesus. Pero estabas profesando a Jesús. You were not proclaiming God at all No estabas proclamando a Dios del todo. because you were not keeping the Sabbath holy. Porque no estabas santificando el Shabbat. God said keep the kosher laws. Dios dice, observa las leyes kosher. God said keep these 7 holy days. Y dice, observa estos 7 días santos. Yeshua said do the Passover, the Pesach in remembrance of me. Yeshua dice, haz la Pascua en memoria de mí. And you, how many years were you a Christian? ¿Y por cuántos años fuiste cristiano? Enoch, ¿cuántos años cristiano? ¿Por cuántos años? 60? 50? 15. Por 15 años, sí. 15. 15 years. Por 15 años. And you were going to hell. Y te ibas al infierno. Because you didn't celebrate the Pesach. Porque no celebraste Pesach. You were in open disobedience to the Logos. Estabas en desobediencia abierta ante el Logos. Raul, did you celebrate Passover? One Pesach? You were here. One. And now you're going to be a married man.
Una vez celebró Pesa, que la and you hermana. got Rosa, muchos problemas. Tu esposa es problemática. And you'll probably have a little girl. Y quizás Dos tengas una problemas. niña, dos problemas. You got to take care of two women. Tienes que cuidar dos mujeres. Imagine if you have a girl in a couple of months, 4 more months. Imagínate que sea una niña, A baby girl. una bebé. Are you going to teach her? ¿Será que le vas a enseñar a esa niña? What are you going to teach her? ¿Qué le vas a enseñar? The logos. El logos. Train up a child in the way that they should go. Instruye al niño en el camino que debe de ir. The first thing we have to do is proclaim the logos. Lo primero que debemos de hacer es confesar o profesar el logos. In the beginning was the Word, En el principio era el and the verbo. Word was with Y el God, verbo estaba con Dios. and the Word was God. Y el verbo era Dios. The logos. Logos. Yeshua is the logos. Yeshua es el logos. He is the doctrine that we are supposed to have. Él es la doctrina que debemos tener. Now in verse number 9, Ahora en el versículo let's look at 9, verse number 9. veámoslo. That if you acknowledge publicly with your mouth that Yeshua is Lord and trust in your heart that Jehovah raised him from the dead, you will be delivered. Amen? Amén. Also, what do we see in verse number 9? ¿Qué es lo que podemos ver en el versículo 9? It's not enough to speak with your mouth, No es suficiente el declararlo con tus labios, but we have to trust with our spirit. We have to trust the logos with our spirit. pero tenemos que confiar en el logos con nuestro espíritu. We have to trust the word of God inside our hearts, or inside our spirit. Tenemos que confiar en la palabra de Dios con nuestro interior, con nuestro espíritu. Now in verse number 9, he uses the word trust. Ahora en el versículo 9 utiliza la palabra confiar. What does the word trust mean in the Greek? ¿Qué significa la palabra confianza o creer en el idioma griego? It's another very big definition. Es otra gran definición. Because it's not enough to just believe in Yeshua. No es lo suficiente el creer en Yeshua. We got to trust in the logos. Debemos de confiar en el logos. I'm going to read the long definition in English, and our good friend Elizabeth is going to read it in Spanish. Amén. Trust in the CJB, some translations have the word believe. It is G4100, 4100. It means, number 1, to think, to be true, to be persuaded of, to credit, place confidence in. Number 2, of a thing believed. Number 3, to credit, have confidence. Number 4, in a moral or religious reference. Number 5, conviction and trust to which a man is impelled by a certain inner and higher prerogative, the law of the soul. Woo! The law of the soul. Oh, wait till we get to that part. Amén. Vamos a Español, ver por favor. la definición para la palabra confianza o creer. Dice, pensar que es verdad, estar persuadido de, acreditar, tener confianza en, de lo que se cree, acreditar, tener confianza en una referencia moral o religiosa, convicción y confianza a la cual un hombre es movido por cierta prerrogativa interna y superior y una ley del alma. All right, let's go back to definition number 3, everybody. Regresemos a la tercera definición. Because what do we got to trust in? Porque en qué debemos confiar. Definition number 3 is to credit, have confidence. En la tercera definición dice acreditar, tener confianza. What do we have confidence in, ¿En everybody? qué tenemos confianza? Everybody now. Todos. 613. Whoa, whoa. 613. Whoa, whoa. 613. I have confidence that God doesn't change his laws. Tengo esta confianza de que Dios no cambia sus leyes. Man changes their opinion all the time. Los hombres cambian de opinión todo el tiempo. But God said in Malachi 3 verse 6, what? Pero Dios dijo por medio de Malaquías 3:6, I don't change. no cambio, yo no cambio. I have confidence that Jehovah the Eternal One does not change. Tengo esa confianza que Jehová el Eterno no cambia. In Hebrews 13 verse 8 it says, En Hebreos 13:8 dice Yeshua is the same yesterday, today, and forever. que Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. What were we singing for the last song of worship? Que estuvimos cantando en la última alabanza. Who was, who is, and who is yet to come. Quién fue, quién es y quién ha de venir.
Okay, you sang those words. Tú cantaste, dijiste estas palabras. Were you just speaking those ¿O words? solo la estabas diciendo? Were you just singing those ¿O words? cantándolas? Or did you believe those logos in your spirit? ¿O creíste esas palabras en tu espíritu? Do you have confidence in those words? ¿Tienes confianza en esas palabras? Do you have confidence in the living Torah? ¿Tienes confianza en la Torah viviente? What number 4? La cuarta definición. What does the word trust mean? ¿Qué significa la palabra confianza? Number 4, in moral or religious reference. La cuarta definición dice en una referencia moral o religiosa. Since the New Testament is not written when he's writing this letter to the Romans, Como el Nuevo Testamento no estaba escrito mientras él escribía esta carta a los romanos, what would be moral or religious references that he's talking about? ¿a qué él se refiere con esta referencia moral o religiosa? That would be the Torah that was read in the synagogue every single week. Eso sería la Torah que se lee en las sinagogas todas las semanas. We have to trust in those moral and religious references that we're hearing today. Tenemos que confiar en esas referencias morales y religiosas. And we're going to get to a lot more yet today. Y vamos a ir a repasar mucho más en este día. We must trust the logos of Yeshua's examples, Shaul is saying. Debemos de confiar en el logos o la palabra de los ejemplos de Yeshua. Why did Yeshua come in the flesh? Porque Yeshua vino en carne. So we can trust in walking with him. Para que podamos confiar y caminar con él. You can trust walking in his steps, right? Tú puedes tener la confianza en caminar en sus pasos. Did Yeshua ever stumble? ¿Será que Yeshua alguna vez tambaleó? Did Yeshua travel the broad road? ¿Será que él viajó por este camino ancho? Or did Yeshua go in through the narrow gate? ¿O será que él entró por la puerta angosta? He is the flesh, so we can follow him in our flesh. Él es la carne, nosotros podemos seguirlo en nuestra carne. We have to trust the logos. Tenemos que confiar en el logo. Now let's look at definition number 5. Miremos la quinta definición. Conviction to trust in to which a man is impelled by a certain inner and higher prerogative, the law of the soul. Amén. Dice convicción y confianza, la cual un hombre es movido por cierta prerrogativa interna y superior y una ley del alma. What does it mean in the definition number 5? What are we trusting in? ¿Qué significa esta definición número 5? ¿En qué confiamos? What is the law of the soul? ¿Cuál es esta ley del alma? The laws of the soul is this, La ley del alma es esta, that you're not just going to speak words. que solo no va a ser de labios que vas a The decir. law of the soul is that you're going to believe it in your soul, La ley del alma es que la vas a creer con toda tu alma, in your hearts. en tu corazón. The law of the soul is not just the words that we read in Torah. La ley del alma no solo son las palabras que leemos en la Torah. You can say you believe in Yeshua all you want, Puedes decir que crees en Yeshua todo lo que tú quieras, but you got to believe that he is the son of the living God. pero debes de creer que Él es el Hijo del Dios viviente. But it's not enough just to believe, because Satan believes in Messiah Yeshua. Pero no es lo suficiente el solo creer, porque Satanás también cree en el Mesías You Yeshua. got to follow Messiah Yeshua, not just with your mouth. Tienes que seguir al Mesías Yeshua no solo de labios. You have to follow him in the flesh. Tienes que seguirlo en la carne. What does it mean to follow him in the flesh? ¿Qué quiere decir esto con seguirlo en la carne? Everybody now. Todos. 6, 1, 3. 6, 1, 3. 6, 1, 3. Amén. Everybody. 6, 1, 3. Uno más. 6, 1, 3. Uno más. 6, 1, 3. English. 6, 1, 3. 6, 1, 3. 6, 1, 3. It's not enough just to say those words. No es lo suficiente el solo decir esas palabras. You got to believe them in your nefesh. Tienes que creerlo en tu alma, en tu nefesh. Because God knows when you're playing a game with him. Dios sabe cuando tú solamente estás jugando Because con God Él. hears what's going on between your ears. Él escucha lo que está en tu mente. He hears what's going on between your ears. Él escucha lo que está ahí en tu mente. Well, in some people he's hearing, En algunos lo que Él escucha es un viento, un aire. you ever meet people that you're talking to somebody and they're like, Interferencia es lo que escucha Él. is anything going on? And the lights are on, but nobody's home. ¿Será que habrá alguien en casa? Las luces están prendidas, pero The law of the soul is this. la ley del alma es esta. We must trust the logos in our hearts. Debemos de confiar en el logos en nuestro corazón.
Or if you're going to wrestle with the world, Pero si vas a luchar con la palabra, if you're going to wrestle with the world, si vas a luchar con la palabra, and without the full logos, you're going to lose to the si devil. vas a luchar contra el mundo sin la palabra completa, no vas a vencer. Darwin, come here. Oh, wait, he's already back. David, come here. Un ejemplo. David B. Vamos a poner un ejemplo. I want you to picture this. We got to draw a word picture. Quiero que te imagines esto. Did you ever see wrestling? Not the fake wrestling, the real wrestling. Vamos a... Who's seen real wrestling? ¿Quién ha visto la lucha Joseph, libre en vivo? I used to wrestle as a kid. Él solía luchar cuando era un niño, un Love his joven. he's got these pink pants on. Yeah, I'm wrestling with the Pink Panther here. Él está luchando con el hermano You ahí. got to understand, Tienes two que men are entender. trying to knock each other down. And you got to try to get his head down. Tienes que tratar de vencerlo y doblarle su cabeza. You got to try to get behind your adversary. Tienes que tratar de estar detrás de tu opositor. So you got to try to get around. The two men are wrestling. Esos dos hombres están luchando. And what happens is they're two equally in size, Lo que sucede es que son en igualdad en tamaño, in weight, también en peso. because he's putting on weight and I've lost weight. Él es delgadito, pero yo soy gordito. And Pero I think he's got a gray hair here. también tiene una cana, creo. Usually about the same age. Usualmente son de la misma And they're edad wrestling with each y other, están luchando el uno contra el otro, trying to knock each other to the ground. tratando de derribar al otro, al oponente al piso. You're doing that with the devil Tú if you're estás wrestling haci- with the logos. Tú estás haciendo esto con el enemigo cuando tú te levantas en contra del lobo. Whether you're a boy or a girl, a man or a woman, Ya seas un hombre, una mujer, un muchacho, una muchacha. if you're wrestling with the logos, Si estás luchando con la palabra, you're wrestling with the word of God. estás luchando contra la palabra de If you're Dios. trying to wrestle in the world, you're going to lose to the devil. Si vas a tratar de luchar contra el mundo, no vas a vencer ante el enemigo, el adversario. If you don't have the full logos in you, Si no tienes la palabra completa en ti, you're going to lose to the devil. vas a perder, el enemigo te va a vencer. Let's go to verse number 10. Vamos al verso número 10. For with the heart one goes on trusting and thus continues toward righteousness, while with the mouth one keeps on making public acknowledgement and thus continues toward deliverance. Amen? When your heart and soul inside, we have a heart and soul inside of each one of us. Tenemos un corazón, un alma en nuestro interior. And when we confess with our mouths publicly Dice que si confesamos con nuestra boca públicamente that Yeshua is the Torah in the flesh. que Yeshua es la Torah viva. But Shaul tells the Roman Messianic congregation, Pero Shaul le dice a esta congregación mesiánica romana, we have to continue towards righteousness. tenemos que avanzar hacia la justicia. Look at verse 10. Mira el versículo It 10. says, continue towards righteousness. Dice que tenemos que continuar y avanzar hacia la justicia. What does it mean to continue towards ¿Qué righteousness? significa eso de avanzar hacia la justicia o continuar? Because we have to continually wrestle with the logos. Tenemos que continuamente batallar con el logos. Because you're wrestling with the commandments of God. Porque estás luchando con los mandamientos de Dios. This is what he's talking about in verse 10. De eso él está hablando en el versículo 10. He's not telling us get rid of the Torah. Él no nos está diciendo que nos desalgamos de la Torah. You have to continue towards righteousness. What is righteousness? Tienes que avanzar hacia la justicia. ¿Y qué es la justicia? What is Zadakim? ¿Qué es, What is righteousness? ¿qué es Justicia. justicia? Okay? You have to continue towards the laws of God. Tienes que continuar hacia las leyes de Dios. And as you continue, you fight the word of God. Y mientras avanzas, tú luchas con la palabra de Dios. Hopefully you'll realize that you can't win. Esperemos que te des cuenta de que no puedes ganar. But there's a lot of people that are struggling. I'm not going to do this. I'm not going to do this. I'm going to keep fighting. Hay muchos que están en esa batalla, que quieren continuar batallando, luchando. Anybody ever doing that? ¿Será Is que anybody alguien ha doing hecho that? esto? Anybody doing that right now? ¿Será Come on, que raise your alguien hand. está pasando por esto Do I have ahora an amen mismo? for that one? Do I hear an amen for that one? Amén. But hopefully you'll yield to the logos. Pero esperemos que cedas ante el logos. Oh, you pinned me. I'm done. Ya me venciste. Once you stop fighting, you'll win the match. Una vez que te detengas de batallar, tú has ganado la batalla. Understand, Entiende by not fighting, you win.
que al no luchar vas a ganar. Let's write that down. Vamos a escribirlo. By not fighting God, I win. Al no oponerte, al no luchar contra Dios, ganas. By not fighting the logos, I win. Al no luchar contra el logos, tú ganas. By not fighting the logos, I win. Amén. If you just yield to the logos, Si tú cedes ante el logos, you'll win. ganas. How many people want to win? ¿Cuántos quieren ganar? How many people want to lose? ¿Cuántos quieren perder? How many people want to lose? ¿Cuántos quieren perder? You want to be a loser? ¿Quieres ser un perdedor? All right, how many people want to win? ¿Cuántos quieren ganar? How many people want to win? ¿Cuántos quieren ser I wanna victoriosos? win. Ganar. Okay, now how do you win? ¿Cómo es que ganas? Look at verse number 11. Mira el versículo 11. For the passage quoted says that everyone who rests his trust on him will not be humiliated. Amen? Amén. Now once you trust in the logos, Ahora, una vez que confías en el logos, why do I preach the Torah? porque yo predico acerca de la Torá, Because I trust the logos. porque él confía en el logos. Why is my beard so long? Because I trust the logos. Porque su barba es tan larga, porque él confía en el logos. Why do I keep the Sabbath holy? Because I trust the logos. Porque él santifica el Shabbat, porque él confía en el logos. But what does verse 11 say? Pero ¿qué nos dice el versículo 11? I am not going to be humiliated by evil people. No voy a ser avergonzado por las personas malignas. Whoa! Un momento. Look at verse 11 again. Miren el versículo 11 una vez más. For the passage quoted says that everyone who rests his trust on him will not be humiliated. Amen? Amén. If you trust in the logos, Si confías en el logos, you trust in Yeshua the flesh, who is the logos, confías en Yeshua en carne, que es el logos, then you're not going to be humiliated by the evil one or evil people. no vas a ser avergonzado, humillado por el maligno. Once you allow the good seed of the logos to enter in you, Una vez que permitas que la buena semilla del logos entre en tu interior, then verse 11 is giving us a promise. el versículo 11 nos está entregando una promesa. What it's saying in verse 11, Lo que está diciendo el versículo 11, everyone who trusts not only with their mouths, que todos los que confíen y no solo de labios, what's verse 11 saying? ¿qué está diciendo el versículo That you 11? can't only trust with your mouths, Que no solo de labios debes de confiar, but you got to trust with your heart, mind, soul, and spirit. pero debes de confiar con tu boca, con tu corazón, con tu mente, con tu espíritu. Whoa. We don't want to do that with God. Si no quieres hacer eso con Dios, You got to trust with your heart, mind, soul, and spirit. tienes que confiar con tu boca, con tu corazón, con tu mente, con tu espíritu. And what it's also saying Y lo que también nos está diciendo is you trust with your heart, mind, soul, and spirit. es que si tú confías con tu corazón, mente, alma y espíritu, You're not going to be humiliated by the evil people. no serás avergonzado o humillado por las personas malignas. This is why in verse 12 it says this. Esa es la razón por la cual el versículo 12 nos dice esto. Let's read verse 12 and 13, please. Leamos el versículo 12 y el 13. That means there is no difference between Jew and Gentile. Jehovah is the same for everyone, rich toward everyone who calls on him, since everyone who calls on his name, calls on the name of Jehovah will be delivered. Amen? Amén. That's why he said, if you trust the logos, Por eso él dice que si confías y crees en el Logos, there's no difference between Jew and Gentile. no hay diferencia entre judío y gentil. That means we all have to follow the Torah. Eso significa que todos tenemos que seguir la Torah. So if you think in Ephesians he's saying get rid of the Torah, Si tú crees que en Efesios él está diciendo desháganse de la Torah, we're not under the condemnation of that law anymore. o que no estamos más bajo la condenación de esa ley. No, we have to trust in the logos. No, tenemos que confiar en el Logos, Because there's no difference between Jew porque no hay diferencia entre judío and y Gentile. gentil. So then, if there's no difference between Jew and Gentile men, Si no había diferencias entre el judío y el gentil en aquel entonces, we all have to trust in the logos. todos debemos de confiar en el Logos. What does it say for Passover then, men? ¿Qué es lo que él le dice a los hombres que deben de hacer para Pesach? What does it say then for Passover? ¿Qué dice? Now, how many men want to celebrate Passover? ¿Cuántos hombres quieren celebrar tomar parte de Pesach? Here's the net. You want to celebrate Passover? ¿Quieres ser parte de Pesach o I'll just do whatever celebrarla? Dad tells me to do. No, let him do it himself. How old are you? ¿Cuántos años? ¿Qué edad tiene el hermano? Son. How old are you? ¿Qué edad? You and Azul.
19. 19 años de edad tiene el joven. Do you want to celebrate the Passover? ¿Quieres observar o celebrar la Raise your Pesach? hand. Levanta tu Come on mano. now. You're old enough. ¿Eres lo suficientemente You don't mayor? want to say, I don't even know what Passover is. Si no sabes, di que no sabes. Jonathan, you want to celebrate the Passover? A los jóvenes que quieren celebrar Pesach, You got to trust in the Logos first. tienes que confiar en el Logos primeramente. And in the Logos in Exodus 12, Y el Logos en Éxodo 12, you trust, Jonathan, do you trust in the word that Yeshua said? al hermano que si confía en las palabras las cuales declaró It's going to Yeshua, be a little bit painful. eso va a doler. You know, when this happened to me, I couldn't walk for a year. Cuando él se circuncidó no pudo caminar por un año. Enoch, do you want to celebrate the Passover? El hermano Enoch si quiere celebrar. Ooh. Brian, do you want to celebrate the Passover? A Brian. Huh? What'd you say? I couldn't walk for a year. El hermano no podrá caminar por un año, dice. Well, let me tell you what you got to do to celebrate the Passover. Te voy a decir lo que debes de hacer para poder celebrar Pesach. It's a very painful situation. Es una situación dolorosa. You want to celebrate the Passover? ¿Quieres celebrarla? Sir, in the gray, you want to celebrate the Passover? ¿Quieres celebrar Pesach? It's going to be very painful. Va a ser doloroso. Because there's no difference between Jew and Gentile, right? Porque no hay diferencia entre judío y gentil, ¿verdad? But there's something that you got to do before you eat the Passover. Pero hay algo que debes de hacer antes de comer el Pesach. And it's going to cost you about $500 or $600. Y va a tener un costo de $500 a $600. Unless you got insurance, it'll be less. A menos que tengas seguro, entonces será más barato. You got to get Tienes que circuncidarte. Only men. Sorry, ladies. Solo los hombres. Lo siento mucho, damas. We're not Muslim. We're not going to Ustedes no circumcise. son those. musulmanas, no tienen que mutilar. Hector, do you want to celebrate Passover? Oh, you did it recently, yeah. And it didn't take me a year to get over El it. hermano Héctor también se lo... It took me a year to get over it. I couldn't walk for a year. I was only 8 days old. El rabino no pudo caminar por un año porque solo tenía 8 días de nacido. See, that's why the Lord says do this when they're babies. Por eso el Señor le dice que lo hagas cuando tienen 8 días de nacido. Enoch, it's going to be painful. Eso va a ser doloroso. Good thing you already have 6 kids. Qué bueno que ya tienes 6 hijos. I don't see Israel today. I guess Israel is in the diaspora again. Israel se fue a la diáspora. Okay? Is it real? It's going to be painful. Va a ser Oh, praise God. doloroso. Carlos. Oh, no, Carlos, oh, madre mía. Al jovencito le va a Mom, why doler. didn't you do this? I didn't know. Ay, mamá. Oh, verse 12 is very important, everybody. El versículo 12 es muy importante. Let's read verse number 12 again. Vamos a leerlo una vez más. That means that there is no difference between Jew and Gentile. Jehovah is the same for everyone. He's rich toward everyone who calls on him. Amen? Amén. There's no difference between Jew and Gentile. No hay diferencia entre judío y gentil. But God said in Exodus chapter 12 Dios dice al lado de este capítulo 12 that if a Gentile wants to eat the Passover, que si el Señor lo declara en Éxodo 12 que si he's got to be un circumcised first. gentil quiere celebrar Pesach tiene que We circuncidarse have to trust primeramente. in the Logos. Tiene que confiar en el Logos. And we have to trust that Rav Shaul is not smoking pot here. Y tenemos que tener la confianza de que Rav Shaul no estaba fumando hierbas. But I thought he said that we're not under the law. Porque él diría que no estamos bajo la ley. I guess that's not what he meant. Yo creo que eso no fue lo que quiso decir. I thought the Gentiles don't have to follow the law. Yo pensé que los gentiles no tenían que seguir la ley. I thought the Gentiles didn't have to be circumcised. Yo pensé que no tenían que ser circuncidados. Evidently, the Logos says you do. Evidentemente el Logos dice que sí lo tienes There que is no hacer. difference between Jew and Greek, Jew and Gentile. Que no hay diferencia entre judío y griego, judío y gentil. Anyone who trusts in the unchanging perfect Logos Cualquiera que crea en estas leyes inmutables en este Logos, that was there from the beginning of the foundation of the universe. que estuvo allí desde el principio de la fundación del universo. Anyone who trusts fully in the doctrine of the soul, Cualquiera que crea completamente en esta doctrina del alma. what does verse 13 say? ¿Qué nos dice el versículo 13? Let's read verse 13 again. Vamos a leerlo. Since everyone who calls on the name of Jehovah will be delivered. Amen? Amén. How many people want to be delivered from sin? ¿Cuántos quieren ser salvos del pecado? I want to be delivered from sin, right? ¿Cuántos quieren ser libres del pecado? What else does delivered mean? ¿Qué significa más? You're going to be delivered from evil. Que se te va a ser
se te va a dejar libre de la maldad. If you follow the logos, Si sigues el logos, you're going to be delivered from the hands of the adversary. vas a ser salvo de las manos del adversario. It's not enough just to speak the words of God. No es lo suficiente el hablar las palabras de Dios, For Jehovah knows when you're just speaking from your mouth and you're being a hypocrite. porque Jehová sabe si solo estás hablando palabras vacías y eres un hipócrita. And another thing, Y otra cosa, when you're just speaking words, cuando solo estás hablando palabras vanas, God knows, Dios sabe. and who else knows? ¿Y quién más sabe? The devil knows. El diablo, el The adversario. devil knows by your actions. Él reconoce esto por medio de tus The devil acciones. knows if it's just words, Moses. Él sabe si solo son palabras vanas. That pretty lady came into your shop this week, right? Como esa mujer bonita que vino al taller. Moses, I need an oil change. Necesito cambio de aceite. Can you change my fluids, Moses? Puede cambiar mis aceites, Moisés. Moses, can you rotate my tires? O a Moisés si podía rotar las llantas. Moses is like, yeah, $14.95 a tire. Y Moisés solo le dio el costo del trabajo. The devil can see El diablo puede ver when you're lying cuando estás mintiendo. because he sees by your action. Él puede ver por medio de tus acciones. Go back to John 1 verse 1. Regresemos a Juan 1:1. John 1 verse 1 where I told you to hold your pace. Juan 1:1 donde te dije que Everybody mantuvieras learning el something here lugar. today? ¿Están aprendiendo algo hoy? Everybody learning something here today? Amén. I'm going to pick up the pace a little bit because I'm going to get this in 3 hours. I went 3.5 hours the last 2 weeks. I was 3 like, horas wow. va a durar el mensaje. John 1 verse 1. Juan 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Amén. It's not enough to believe. You must follow the Word of God No es suficiente el creer, debes de seguir la palabra de Dios, because the Word became flesh. porque la palabra se hizo carne. It's not enough just to believe. No es suficiente solo el creer. You got to follow in spirit and in truth Debes de seguir en espíritu y en verdad, because the devil is watching your actions, Gabriella. porque el diablo está observando tus acciones. He's watching to see what you're going to do when you're not here. Él está viendo para ver lo que vas a hacer cuando no estés aquí. He can't hear your thoughts, only God can hear your thoughts. Él no puede escuchar tus pensamientos, solo Dios lo puede hacer. But he certainly can hear your conversation in any language. Pero Él puede escuchar tus conversaciones en cualquier idioma. So he's watching you what you're doing at work. Él está observando lo que haces en el trabajo. He's watching you when you're driving the car. Él te está observando mientras conduces el carro. It's not enough just to believe. You have to follow in spirit and in truth. No es lo suficiente el creer, tienes que seguir en espíritu y en verdad. You got to follow the word in spirit and truth. Tienes que seguir la palabra en espíritu y en verdad. The Torah is the word. La Torah es la palabra. It's not enough to believe. You must follow the words in your mind. No es lo suficiente con creer, debes de seguir la palabra en tu mente. You got to follow them in your mind Tienes que seguirlas en tu mente, because now God is knowing what you're thinking. porque ahora Dios sabe lo que estás pensando. And you don't want God knowing all your thoughts, right? Y tú no quieres que Dios sepa todos tus pensamientos, Being ¿verdad? recorded. Él está Saturday, he's grabando. recording what you were thinking Él está grabando lo que estás all pensando week long, toda la semana. even in math class. Here, I'll do a math class for Saturday. Las clases de matemática, ahí está la interferencia en la mente. Oh, no, maybe not. Maybe she's good in math. It's not enough to believe. No es lo suficiente creer. You must follow the word on the outside as a living example. Debes de seguir la palabra en lo exterior como un ejemplo vivo. Let's write that one down. Vamos a escribirlo. It's not enough to believe. No es lo suficiente creer. It's not enough to believe. No es lo suficiente con creer. It's not enough to just believe. No es lo suficiente solo con creer. But you must follow the word. Pero debes de seguir la palabra. But you must follow the word. Debes de seguir la palabra. But you must follow the word Debes de seguir la palabra on the outside. en lo exterior. On the En lo outside. exterior. On the outside En lo exterior. as a living example. Como un ejemplo vivo. As a living example. Como un ejemplo vivo. That's why marriage is so important. Por eso el matrimonio es tan importante. Why is marriage so important? ¿Por qué es tan importante? Because it shows love. Porque muestra el amor. A true marriage, the husband will give his life for his wife. En un matrimonio verdadero, el esposo entregaría su vida por su esposa. In a true marriage, the En- husband will protect his family. En un matrimonio verdadero, el esposo protegería a su familia. No matter if it costs him his life. No importa si le cuesta la vida.
In a true marriage, En un matrimonio the verdadero, wife is going to hold up her husband's arms in prayer all day long. la esposa va a levantar las manos, los brazos del esposo en oración todo el día. In a true marriage, En un matrimonio the verdadero, wife is not going to be a thorn in her husband's side. la esposa no va a ser una espina en el costado del esposo. Why didn't you do that stuff, ¿Por qué no Roberto? hiciste lo que te pedí, Roberto? Why didn't you get to that job I told you, ¿Por qué Roberto? no fuiste a ese Bob. trabajo, Roberto? Why didn't you do that? And she's not going to be a needle in his side. Ella no va a ser una espina en su costado. She is going to be a living example of God's grace and mercy. Ella va a ser un ejemplo vivo de la misericordia y la gracia del Señor. She is going to be an example of God's grace and mercy. Write that down, ladies. Escríbanlo, damas. Even if you're not a wife just yet. Aunque no seas aún una esposa, You're going to be an example of God's grace and mercy to your future husbands. vas a ser un ejemplo de la gracia y la misericordia de Dios para tu futuro esposo. For the married ladies, I am going to be an example of grace and mercy to my husband. Y para las casadas van a ser un ejemplo de Maritza. misericordia y gracia para el esposo. Escríbelo. Rosa, escríbelo. Okay? Amén. See, that's what happens when I get back into the marriage classes. Everything's about marriage. Eso sucede cuando entras a esas clases de matrimonio, todo se trata del matrimonio. But when a marriage wrestles with one another, Pero cuando él en el matrimonio se lucha el uno contra el otro, if the husband is wrestling his wife, el esposo está luchando contra la esposa, if the wife is wrestling her husband, y si la esposa está luchando con el esposo, both are gonna fail. ambos van a caer. Okay? When we wrestle with our Yeshua is our husband. Cuando luchamos con Yeshua, que es nuestro esposo. That's why he said he's the bridegroom. Por eso él dijo que él es el esposo. When you wrestle with the logos, Cuando tú luchas con el logos, you're going to die. vas a morir. Your marriage to him is going to fail. Tu matrimonio con él va a fallar, va a fracasar. So we got to believe the logos not only with our mouths. Tenemos que confiar o creer en el logos no solo de labios. We got to believe it on the outside as a living example to the world. Tenemos que creer en él, en el exterior, como un ejemplo vivo ante el mundo. We have to follow the living Torah. Tenemos que seguir la Torah viviente. Because Yeshua knows when you're just being a hypocrite, right? Porque Yeshua sabe, él reconoce cuando solo estás comportándote como un hipócrita. How does Yeshua know that you're a hypocrite? ¿Cómo sabría él que si eres un hipócrita? Because he and the Father are one. Eso es porque él y el Padre son uno. So what the Father knows, the Son knows as well. Lo que el Padre sabe, también lo sabe el Hijo. But when you're also not following the Word, the devil's been studying it for 3,000 years. Pero también cuando no sigues la palabra, el enemigo nos ha estado estudiando por 3,000 años. For 3,500 years, the devil has been studying the Torah himself. Por 3,500 años él ha estado estudiando la Torah por él mismo. So he knows when you're being a hypocrite. Él sabe cuando tú eres un hipócrita. He knows because he knows the Word of God. Porque él conoce la palabra de Dios. He knows when you're being a hypocrite, Mr. Él Moses. sabe cuando estás siendo hipócrita. Hi, Moses. Hola, Moisés. Can you fill up my tank with gas? Llena mi tanque de gasolina. Oh, sure. Sí. Oh. Sí, Moses sí. starts sweating like Y el airplane. hermano empieza a sudar. The devil can see when you're not following the Torah also. El enemigo puede ver cuando no estás siguiendo la Torah. But let's prove that the devil knows when you're really a follower of the Lord. Pero vamos a probar cuando el enemigo realmente sabe que eres un verdadero seguidor del Señor. Let's go on to lesson number 2. Turn to the Gospel of Luke. Vamos a la segunda lección, vamos al Evangelio de Lucas. Luke chapter 4, please. Lucas 4, por favor. Luke chapter 4. Run down the wrong Bible. Lucas 4. Luke chapter 4, verse 1 through 14. Lucas 4, del 1 hasta el 14. We're in lesson number 2 now for your notes. Lesson number 2. Estamos en la segunda lección. This part is called Wrestling with Evil, Wrestling with Good. Esta parte se titula Luchando el diablo con la palabra y quién es el vencedor. Okay? Luke chapter 4, verse 1 through 14. Lucas 4, del 1 hasta el 14. This part is called Wrestling the Devil with the Logos, and the winner is... Okay, I'm gonna correct it. La primera parte es luchar con el mal, luchar con el bien.
Y el tema se titula Luchando al diablo con la palabra y quién es el vencedor. Amen. Amén. Then Yeshua, filled with the Ruach HaKodesh, returned from the Arden and was led by the Spirit into the wilderness for 40 days of testing by the adversary. During that time, he ate nothing, and afterwards he was hungry. The adversary said to him, "If you are the Son of God, order the stones to become bread." Yeshua answered him, "The Tanakh says, man does not live on bread alone." The adversary took him up, showed him in an instant all the kingdoms of the world, and said to him, "I will give you all this power and glory. I will give you all this power and glory. It has been handed over to me, and I can give it to whomever I choose. So if you worship me, it will all be yours." Yeshua answered him, "The Tanakh says, worship YEHOVAH your Elohim and serve him only." Then he took him to Jerusalem, set him on the highest point in the temple, and said to him, "If you are the Son of God, jump from here. For the Tanakh says he will order his angels to be responsible for you and protect you. They will support you with their hands so that you will not hurt your feet on the stones." Yeshua answered him, "It also says, do not put YEHOVAH your Elohim to the test." When the adversary had ended all his testings, he led him alone until an opportune time. Yeshua returned to the Galilee in the power of the Spirit, and reports about him spread through the countryside. Amen? Amén. Let's look at verse 14. Miremos el versículo 14. Let's start off with the end of what we just read, verse 14. Vamos a empezar con iniciar todo con el final que acabamos de leer, el 14. Yeshua returned to the Galilee in the power of the Spirit, and reports about him spread throughout the countryside. Amen? Amén. The adversary knew Yeshua, the Son of Man, was not just speaking words. El adversario sabía que Yeshua, el Hijo del Hombre, no solo estaba hablando palabras. How did he know he wasn't just speaking words? ¿Cómo sabe él que no estaba hablando palabras vacías? Yeshua did not hesitate with his answers. Yeshua no lo pensó ni por un minuto para responderle. Yeshua did not hesitate with his answers, for he is the Logos. Él no lo pensó ni por un minuto porque él es el Logos. But he had to go through these tests. Pero él tuvo que pasar por estas pruebas. After passing the test with a 100%, Después de pasar este examen con un 100, with correct heart and spirit answers, con palabras correctas en el espíritu. verse 14 says what? El versículo 14 que nos dice He returned from the desert with power. que regresó del desierto con poder. Wait. Un momento. Un momento, por favor. Vamos a detenernos. What did it say? ¿Qué es lo que dice? After he passed the test. Sit up, Mr. Carlos. Come on. Después que pasó la prueba. I'll make you sit up front, man. I care about you. You weren't here last week. I care about you. I want to see you make it, son. I want to see you make it. We need to raise up a Yehoshua generation. Necesitamos levantar una generación de Yehoshua. We need this power. Necesitamos este poder. Why does verse 14 says he returned in power? Porque nos dice el versículo 14 que él regresó en el poder. See, Yeshua was not wrestling with the adversary Yeshua no estaba luchando con el adversario because he's the Logos. porque él es el Logos. He quoted the Logos at the adversary. Él le citó, le dijo el Logos al adversario. And as long as the Logos lives in you, Y mientras el Logos vive en ti, you will have power over any adversary. mientras viva en ti, tú tendrás poder para vencer al adversario. It wasn't just words that Yeshua was speaking to the devil. No solo fue palabras la que Yeshua le dijo al adversario. The most powerful enemy ever created came against Messiah Yeshua.
el enemigo más poderoso que se ha creado jamás vino a Yeshua. But when you know the Logos, not just with your mouth, Pero cuando tú sabes el logo y no solo de boca, when you are living the Logos inside your heart, mind, soul, and spirit, cuando tú vives el logos en tu corazón, mente, espíritu y you alma, can be challenged by the adversary. puedes ser desafiado por el You can be adversario. challenged by the devil, Puedes Margarita. ser desafiado por el diablo. And he knows when you're just talking some trash. Y él sabe cuando tú solo estás hablando basura. He sees by your actions. He hears you when you speak. Él ve por medio de tus acciones. Él te ve cuando tú hablas. Carolina, he knows when you're talking the talk and when you're walking the walk. Él sabe cuando estás caminando, hablando y hablando, o caminando y caminando. Because the devil's been studying the word for 3,500 years. Porque el adversario ha estado estudiando la palabra por 3,500 años. So here the most powerful adversary comes against the Son of Man. Aquí el adversario más poderoso viene y se levanta en contra del Hijo del Hombre. Why didn't I say the Son of God? ¿Por qué no dije ¿por qué no dije el Hijo de Dios? Because at this point he's the Son of Man. Porque hasta este punto él era el Hijo del Hombre. Because he's in the flesh. Porque él estaba en la carne. The Word became flesh. El verbo se hizo He's carne, like one of us. como uno de nosotros. He had the same temptations that any one of us would have had. Tuvo las mismas tentaciones que cualquiera de nosotros tendría. So verse 14, he said he came from the desert in power. El versículo 14 dice que él volvió del desierto en el poder. If you follow the word in heart, mind, soul, and spirit, Si tú sigues la palabra en corazón, mente, alma y espíritu, that means you're plugged into the Logos. eso significa que estás conectado al Logos. And you will be victorious. Serás victorioso. But if your plug comes out of the Logos, Pero si te desconectas del Logos, if you get disconnected from the Logos, si se te desconecta del Logos, we don't need those old rules no anymore. necesitamos esas reglas viejas. We're not under that covenant anymore. Ya no estamos más bajo ese pacto. The devil knows that you're speaking hypocrisy. El diablo sabe que estás hablando palabras de Go hipocresía. back to verse number 2, please. Regresemos al versículo 2. Back to verse number 2. Versículo 2. For 40 days of testing by the adversary, during the time he ate nothing, and afterwards he was hungry. Amen? Amén. Okay, why do we see verse number 2 about this Logos? Porque vemos el versículo 2 refiriéndose a este logos. In verse number 2, it says he was hungry and alone. En el versículo número 2 dice que él estaba hambriento y estaba solo. And when you're hungry and alone, Y cuando tienes hambre y estás solo, it means you're going to be weak. eso significa que vas a debilitarte. When you're hungry, Cuando estás hambriento, what does your brain need to run itself? ¿qué necesita tu cerebro para funcionar It bien? needs carbs, right, Dr. Mark? Necesita carbohidratos. So Yeshua ate nothing for 40 days. Yeshua no comió nada por 40 días. So he was being tested by the adversary during those 40 days. Él fue tentado por el adversario en esos 40 días. And hunger makes you weak in body and in spirit. El hambre hace que te debilite tu cuerpo y también tu espíritu. So imagine not eating for 40 days. Imagínate no comer por 40 días. Okay, remember, Yeshua is fully man at this point. Acuérdate que Yeshua es completamente hombre hasta ese punto. Now he's going to be put to the test. Ahora él va a ser tentado. Each of us are going to be put to the test Cada uno de nosotros va a ser tentado, puesto a prueba, to see if the Logos really lives inside of us. para ver si el logos mora en nosotros. So here 40 days is going by. Yeshua is now going to really be put to the test Ahora aquí han pasado 40 días, realmente él iba a ser puesto a prueba. to see if the Logos was living in. Why did he go through this test? Porque él pasó por medio de esta prueba. Why did we just read this Gospel of Luke chapter 4? Porque leímos esto en el Evangelio de Lucas 4. To see if the Logos was still living inside of Yeshua. Para ver si el logos aún moraba dentro de Yeshua. Because Yeshua is going to be a living example for all of us. Porque Yeshua iba a ser un ejemplo vivo para todos nosotros. Now he's in the desert. Ahora él está en el desierto. In the desert, he's all alone. En el desierto solo. Does the Logos live with him when he's alone?
¿Será que el logos vive dentro de él mientras él está Because solo? a lot of people can put on their Shabbat face. Porque muchos pueden ponerse su disfraz de Shabbat. Oh, hi, brother. Hi, sister. How you doing? God bless you. Hola, hola a todos, Dios te bendiga. But when you're in the desert, Pero cuando estás en el when you're in the desierto, desert all alone, cuando estás en el desierto solo, no friends, no husband, no wife, que no hay amigos, ni esposo, ni esposa, no children, ni hijos, no food, ni comida, no cell phone, no computer. ni celulares, ni computador. That's when God is going to see if the Logos is in you. Ahora ahí es cuando Dios va a ver si el logos está en ti. Now imagine being in the desert for 40 days. Imagínense estar en el desierto por 40 No días, food, no water. sin alimento, sin agua. He's all alone. Está solo. Does the Logo live inside Yeshua? ¿Será que el logos mora dentro de After Yeshua? 40 days of no food, Después de 40 días sin he is comida, going to be seriously weak. él va a estar seriamente debilitado. When you're weak, does the Logos live inside you? ¿Será que cuando estás débil el logos vive en ti? Let's write that down. Vamos a escribirlo. When I'm weak, does the Logos live inside of me? ¿Será que cuando estoy débil, será que el logo vive en mí? When I'm weak, does the Logos live inside of me? Cuando estoy débil, ¿será que el logos mora en mí o You vive might en want mí? to write this one down for the marriage ministry, Mr. Benjamin. You might want to write that down. It's a very good one for marriage. Esto es muy bueno para los que se van a casar. Because your spouse might be weak. Porque quizá tu esposa esté débil. And anybody ever have their wife chew their head off because they did something and you didn't know what you did? Right, Darwin? Vicky's small, but she's powerful. She could knock Darwin off his feet. Las esposas cuando están pasando por When dificultades. you're weak, Cuando estás en tu debilidad. does the Logos live inside you? ¿Será que aún está el logos en tu interior? And you don't have to be married. Y no tienes que ser casado. You can be a kid in school, Carlos. Puedes ser un niño en la escuela. You're tired because you were studying for a test late. You were up till like 11. Si estás cansado, estuviste estudiando para un examen Okay? And then you got an examination. y pasaste por medio de este examen. Or you're a newlywed, Raul. O eres recién casado You know, Rose she's kind of pretty. y estás ahí con la hermana But now you're married and you can't get rid of her. que es bonita. Ahora te casaste y no te puedes You're deshacer de ella. married and you got a kid on the way. You can't get rid of that. Eres casado y tienes un niño que viene en camino, no te You puedes might be deshacer. weak one day. Quizás un día estés débil And Rosa might be standing on your last nerve. y tu esposa quizás te esté ahí. Molestando. Does the Logos live in you? ¿Será que el logos mora en ti? The devil is watching you. El enemigo te está mirando And you don't have to be married. y no tienes que ser You could casado. be in school. Puedes estar en la escuela And some baloney comes flying out of your mouth, Sari. y te sale cualquier tontería de tus labios. Jonathan, you see that little girl in that math class? That cute little thing in math class? O que veas una muchachita ahí muy bonita She's sitting on her chair on her knees. And you're sitting behind her and going, que tú estás ahí sentado detrás de ella. The devil sees you going, El enemigo te está viendo la forma que te estás and your friend comportando whacks you in the arm and goes, y tu amigo Look, te you can look molesta down ahí her para que la shirt. mire, You can look down her shirt. Look. que la puedes mirar ahí, Jonathan, look. que la miren. Does the Logos live in you? ¿Será que el logos mora en ti? Everybody's going to be tempted Todos van a ser tentados. when you're your weakest. You Cuando haven't es- had your coffee. Cuando estás más débil, cuando no has tomado you're, café. you're a coffee drinker? Betsy, are you a coffee drinker? Oh, you're a tea. ¿Cuántos You toman like your café? tea. Water. You haven't had water all day. Imagínate que no has tomado agua por todo el día. Who drinks coffee? ¿Quiénes Who son los drinks tomadores coffee de first thing in café? the morning? Lo primero en la mañana, café. Okay, you haven't had your coffee. No has tomado tu café. Maribel, you're on the bus. Estás en el autobús. You haven't had your coffee. No has tomado café. The bus is now stuck in the tunnel traffic trying to get into the city. Ahora el bus está ahí en un gran tráfico, está ahí atrapado. You're already going to be late again. Vas a llegar tarde una vez más. And now the person is standing next to you and they're talking some baloney. Y ahora la persona que está a tu lado está hablando tonterías. Does the Logos live in you at that point? ¿Será que el logos mora en tu interior hasta ese punto? Dr. Mark, you haven't had your blueberry iced tea. Al doctor que no se ha I tomado still su can't té. find it. Okay? You haven't had a blueberry iced tea? You got one of them residents who's just an idiot.
No se ha tomado su té, dice. And he's asking another stupid question. Y viene un tonto a hacer preguntas tontas. And you're thinking in your head, is this guy an idiot or what? Y tú estás pensando cosas malas acerca de este How did personaje. he even get into medical school? ¿Por qué estudió medicina? Okay? Does the Logos live in you? ¿Será que el Logos mora en ti? And the devil's watching you. Y el enemigo te está observando. Jonathan. Carlos. A los jóvenes los Maybe she está was in your observando. English class. Ooh, Carlos, you're turning red. A los jóvenes el Saraí, enemigo lo I está heard- observando. And you're talking to your girlfriends. Cuando hablas con las amigas, los amigos. And they're like, did you see Raul? Y te dicen, ¿viste aquel? Oh, he's so cute. He smelled so good. He's got a new Es cologne. tan bonito, huele muy bien. Did you see the show last night? She was sleeping with. Did you see Game of Thrones? ¿Viste el programa? Estaban ahí acostándose, este con aquel y aquel con... So here Yeshua is in the desert. Aquí Yeshua está en el desierto. 40 days and now the adversary comes and tests him. 40 días y ahora viene el enemigo a tentarlo. Is Yeshua going to be able to wrestle with his flesh? He's fully man. ¿Será que Yeshua podrá vencer o luchar con su carne? Or is Yeshua going to believe the problem that's standing in front of him? ¿O él va a creer en ese problema que está de frente, está Sí. parado delante de él? We don't believe the problem that's in front of us. We believe the one that can fix the problem. No creemos en el problema que está delante de nosotros, sino en aquel que puede resolver el problema. Let's go to verse 3 and 4. Vamos al versículo 3 y 4. The adversary said to him, if you are the Son of God, order this stone to become bread. Yeshua answered him, the Tanakh says, man does not live on bread alone. Amen? Amén. Yeshua being tested by the anti-logos. Yeshua estaba siendo tentado por este personaje que está en contra del Logos. The devil is the anti-logos. Él es el anti-Logos. Everybody write that down. The devil is the anti-logos. El enemigo es el anti-Logos. The devil is the anti-logos. Él es el anti-Logos. The devil is the anti-logos. El enemigo, el diablo es el anti-Logos. Now, does Yeshua just kill the devil? Ahora, ¿será que Yeshua mata al diablo? Does he just kill his enemy? ¿Será que él solo mata a su enemigo? No, what does Yeshua do? No, ¿qué es lo que hace He Yeshua? speaks the truth of the Torah to his enemy. Él le habla la verdad de la Torah a su enemigo. The key here is this, everybody. La clave aquí es esta. He does it without hesitation. Él lo hace sin pensarlo, lo It hace. doesn't say Yeshua prays. No dice que él ora, It doesn't say Yeshua runs away. no dice que se va, que It just corre. says he answers him directly. Bang. Dice que le responde rápidamente. Ahí, ¡pam! Look at verse 3 and 4 again. Mira el versículo 3 y 4 una vez más. The adversary said to him, if you are the Son of God, order the stone to become bread. Yeshua answered him, the Tanakh says, man does not live on bread alone. Amen? Amén. So Yeshua answered him with the word of God without hesitation. Yeshua le responde rápidamente con la palabra de Dios. What does this show us, everybody? ¿Qué nos muestra esto? That the Logos is living inside of him. Que el Logos estaba morando dentro de él. Now the adversary is saying, you're hungry. Ahora el adversario le está diciendo, tienes hambre. But what does Yeshua say to him? Pero ¿qué le dice Yeshua? He quotes him Deuteronomy chapter 8, verse 3. Él le está citando Deuteronomio 8, versículo We're 3. not going to turn to it because it's too much to keep turning. No vamos I a want ir you to write allá. it down. The reference is Deuteronomy 8, verse 3, La referencia es Deuteronomio 8:3, where it says, man does not live on bread alone, but everything that comes from the mouth of YEHOVAH. donde dice que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Do you live with everything that comes from the mouth of the Logos? ¿Será que tú vives de todo lo que sale de la boca del Logos? Evidently the church doesn't, because they say we don't need the Old Testament anymore. Evidentemente la iglesia no, porque dicen que no necesitan el antiguo pacto más. What does this show the adversary? ¿Qué le muestra esto al adversario? This shows the adversary Esto le muestra al adversario that even though I'm man of flesh right now, que aunque él sea un hombre en la carne ahora mismo, what does it show the adversary? ¿qué le muestra al adversario? It shows I'm not going to wrestle on your terms. Él le está mostrando que él no iba a luchar en los términos del Let's write enemigo. that down. Vamos a escribirlo. Don't wrestle the adversary on his terms. No luches contra el adversario bajo sus propios términos. Don't
wrestle the adversary on his terms. No luches contra el adversario bajo sus términos. Don't wrestle the adversaries on his terms. No luches bajo sus términos. So remember, Yeshua doesn't quote the New Testament because it ain't written. Acuérdate que Yeshua no está citando el nuevo pacto porque no estaba escrito. He quotes Deuteronomy 8 verse 3. Él está citando Deuteronomio 8:3. Man does not live on bread alone, but everything that comes from the mouth of Yehovah. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Every word that comes from the mouth of De Yehovah. toda palabra que sale de la boca de Jehová. What does Yeshua say to him? ¿Qué le está diciendo I ain't Yeshua? playing your game. Yo no estoy jugando en I este ain't juego. playing your game. No estoy en este Write down, juego. I ain't playing that No game. estoy jugando ese I juego. ain't playing that No estoy game. jugando. Write down, I ain't playing that game. Escríbelo, yo no estoy jugando. Escríbelo. No voy a caer en ese juego. Escríbelo. I ain't playing that game. No voy a caer en ese juego. Because what does Yeshua do? ¿Qué es lo que hace Yeshua? Say, I'm going to live by something that's more powerful than your game. Voy a vivir por algo que es más poderoso que tu juego. I'm going to answer you with something that's more powerful than anything in this world. Voy a responderte con algo que es más poderoso que cualquier otra cosa en el I'm going mundo. to answer you with the word of Torah. Te voy a responder con la palabra de la Torah. Because it's not just coming out of my mouth, it's living inside me. No solo está saliendo de mis labios, sino que mora en mí. So then the adversary does what? ¿Qué es lo que hace el adversario? Let's try another trick. Vamos a tratar otra vez. Let's go on to verse 5 and 6, please. Vamos a versículos 5 y 6. Let's go to verse 5 and 6. 5 y 6. The adversary took him up and showed him in an instant all the kingdoms of the world, and said to him, I will give you all this power and glory. It has been handed over to me, and I can give it to whomever I choose. Amen? Amén. Now, what do we need to know about these two verses? Ahora, ¿qué necesitamos saber acerca de estos dos versículos? Yeshua doesn't say he's lying now, does he? Yeshua no está diciendo que él está mintiendo, ¿o sí? So the adversary has been given all the kingdoms of the world. Al adversario se les ha entregado todos estos reinos de la tierra. But what does Yeshua do? Pero ¿qué es lo que hace Yeshua? Yeshua does not go for earthly pleasures. Yeshua no se va por los placeres del mundo, Yeshua doesn't go for money, tampoco por el dinero, fame, por la fama power on this earth. o por el poder de esta tierra. Yeshua does not wrestle with Satan alone in the desert. Él no lucha contra Satanás solo en el desierto. What do you mean he doesn't wrestle alone with Satan? ¿Qué quieres decir con eso de que él no lucha solo con Because Satanás? what did we read in Romans? Porque ¿qué leímos en Romanos? He's got the power of trust. Él tiene el poder de confiar. He's got the law of the Spirit. Él tiene la ley del He's Espíritu. got the power of trust. Isn't that so cool? ¿No es esto fascinante? He's got the power of trust, the Logos living inside of him. Él tiene el poder de confiar, el Logos mora en él. And when you got the Word living inside of you, you are never alone. You'll never walk alone. Y cuando la palabra de Dios mora en ti, tú nunca vives solo, no estás solo. So here the devil's offering up the whole world to him. Aquí el enemigo le está ofreciendo todo el mundo. I can give you all this money. Te puedo dar todo este dinero, I can give you all this fame. toda esta fama, I can give you all this power, all this sex, everything you want. todo el poder, todo el sexo que desees. But Yeshua trusts in the unchanging, perfect word of the Logos. Pero Yeshua confió en estas palabras inmutables del Logo. Satan says, I'll give it all to you if you'll just worship me. Satanás le dijo, te le entregaré todo a ti si me adoras. If you just serve me, I'll give it all to you. Si me sirves, te entregaré todo. So what does Yeshua say? He doesn't hesitate in saying this. ¿Qué le dice Yeshua? Y no lo piensa mucho para decírselo. Look at verse 7 and 8. Mira el versículo 7 y 8. So if you will worship me, it'll all be yours, says Satan. Yeshua answered him. The Tanakh says, worship Yehovah your Elohim and serve him only. Amen. Amén. He doesn't play that game with the devil. Él no cae en este juego del enemigo. He says, I'm not going to wrestle you on your terms. Él está diciendo, no voy a luchar contigo bajo Because the tus law, términos. I trust in the Logos. Confío en el Logos. Yeshua does not hesitate Yeshua no lo piensa mucho, because the word is living inside of him. porque la palabra estaba morando dentro de él. Now, let's just get something straight, people. Ahora vamos a aclarar algo. He didn't have a copy of the Torah for himself. Él no tenía una copia de la Torah para sí mismo. Oh, wait a second here. Un momento. He didn't have the new King James version of the Bible. Él no tenía la versión Reina Valera de la Biblia, He didn't have a JPS, a Jewish Publication Society Bible. ni tampoco la Biblia completa judía, publicación judía. He had the Torah living inside of him. La Torah moraba en él.
Do you have the Torah living inside of you? ¿Será que que la Right. Torah mora en ti? Escríbelo. Escríbelo. Write it down, baby. Escríbelo. Do you have the Torah living inside of you? ¿Tendrás tú la Torah morando dentro de ti? Do you have the Torah living inside of you? ¿Tendrás tú la Torah Do you viviendo have en ti? do you have the Torah living inside of you? ¿Tendrás tú la Torah morando en ti? Would you be able to fight the devil on these terms? ¿Podrás tú luchar contra el enemigo bajo Would sus you be propios able to? términos? Can you quote the Torah like Yeshua? ¿Puedes tú citar la Torah como Yeshua lo hizo? And he doesn't even have a copy of his own Bible. Y él no tenía ni una copia de su propia Biblia. In the beginning was the Word, En el principio era el verbo. and the Word was with God, Y el verbo era Dios. and the Word was God. Y la palabra era Dios. The Torah was living inside of him. La Torah estaba morando en su interior. How many people can quote 20 commandments? ¿Cuántos pueden decir 10 mandamientos? How many can quote 50 commandments? 50. Then the Torah is not living inside of you. Entonces la Torah no mora en ti. It's there, but you don't know it's there. Está allí, pero tú no sabes que está allí. You're going to be fighting the devil on his terms. Vas a estar luchando contra el enemigo bajo sus propios You're going to be términos. wrestling the way he wants to wrestle. Vas a luchar de la forma que él quiere que tú luches. Yeshua doesn't wrestle with the devil. He just says, I got something that's more powerful than that. Yeshua no lucha contra el enemigo, él dice, yo tengo algo que es más poderoso que eso. Yeshua knows the living word. Yeshua conoce la palabra viva. In the second challenge, Yeshua quotes the Torah a second time. En este segundo desafío, Yeshua le dice la Torah una vez más, por segunda vez. So what does Yeshua say in verse 8? ¿Qué dice Yeshua en el versículo 8? Yeshua answered him, the Tanakh says, worship Yehovah your Elohim and serve him only. Amen? Amén. What's he quoting? ¿Qué le está citando? He's quoting Deuteronomy chapter 10, verse 20. Le está citando Deuteronomio 10:20. He's quoting Deuteronomy chapter 10, verse 20. Deuteronomio 10:20. That it says you're to fear Yehovah your Elohim and serve him and cling to him and swear by his name. Dice que temerás a Jehová y te aferrarás a él y jurarás por su nombre. He says you only should serve Yehovah. Dice servirás a Jehová solamente. Now, Satan can see by each one of our lives if we're serving Yehovah. Satanás puede observar en cada uno de nuestras vidas si estamos sirviendo a Jehová. Whoa. Now you know how Satan can watch you. Ahora sabes cómo Satanás te puede observar o te puede ver. He sees who you're serving. Él ve a quién le estás sirviendo. He sees if you don't read the Word of God every morning. Él ve si tú no lees la palabra de Dios cada mañana. He sees if you don't pray every morning. Él ve que no oramos todas las mañanas. He can't hear your thoughts, Él no puede escuchar tus pensamientos, but he watches you pero Él te observa. because you're Deuteronomy chapter 10, Devarim 10:20 says Porque Deuteronomio 10:20 dice we're supposed to be serving Yehovah. que estamos supuestos a servir a Jehová. And Satan has been studying the Word for 3,500 years. He's been studying the Torah. Satan's been studying the Torah Él ha estado estudiando la Torah, la palabra, for 3,500 years. por 3,500 años. He knows it better than most people. Él la conoce más que muchas personas. So if he sees if you're not serving Yehovah, Él ve si tú no estás sirviendo a Jehová, because Satan studies each one of our lives. porque Él estudia, Él observa cada una de nuestras vidas. The adversary can tell by your actions Él puede darse cuenta por medio de las if you're acciones. following the Logos in spirit and in truth. Si tú sigues a Logos en espíritu y en verdad, He can see if you're a hypocrite or not. Él puede ver si eres un hipócrita o no. Yeshua did not wrestle with Satan, Y Yeshua no luchó contra Satanás, because where did he study the Word of God? porque donde Él estudió la palabra de Dios. At Beth Yehovah, En Bet Jehová at estudió the house of the Lord. en la casa del Señor. He was at the Beit HaMikdash. You Tenían couldn't el- get any better than that. no pudo haber ido a una escuela mejor que esa. But he serves the Logos. Él sirvió al He Logos. serves the Father Él sirvió al Padre, and the Maker of the Logos in spirit and truth. al hacedor del Logos en espíritu y en verdad. Do you serve the Logos in spirit and truth? ¿Servirás tú al Logos en espíritu y en verdad? Or can the devil see by your actions you're a hypocrite? ¿O puede darse cuenta el enemigo por tus acciones que eres un hipócrita? Because the devil knows hypocrisy. Why? Porque el enemigo, él conoce la hipocresía. ¿Y por qué la conoce? Because he was kicked out of the garden, right? Porque a él se le echó fuera del jardín, ¿verdad? Why was he kicked out of the garden? Porque se le echó fuera. For unrighteousness. Por injusticia.
Why would the maker of the Logos allow you into his eternal home? ¿Por qué dejaría el hacedor del Logos que tú entraras a su casa en la eternidad? If he kicked Satan out of his house for unrighteousness, Si él sacó a Satanás por injusticia and you can't even quote 20 of the commandments, y tú no puedes decir 20 de los mandamientos, why is he going to let you into his house, Carmeluch? porque él va a permitir que tú entres a su casa. Why is he going to let you into his house? Porque te permitirá él entrar a su casa. If he can see right through your actions that you're a hypocrite. Si él puede ver por medio de tus acciones que eres un hipócrita. God sees when you wrestle with his unchanging logos. Dios God- ve cuando tú luchas en contra de sus logos que es inmutable. Why would he allow your bitter fruit into his holy house? Porque él permitirá que entren tus frutos amargos a su casa que es santa. Write that down. Escríbelo. Why would Jehovah allow bitter fruit into his holy house? Porque Dios permitiría que entren frutos amargos a su casa que es santa. Why would Jehovah allow bitter fruit into his holy house? Porque él permitirá que entren frutos amargos a su casa que es santa. Why would Jehovah allow bitter fruit into his holy house? Amén. Let's go to verse 9 and 10. Vamos a versículos 9 y 10. Actually, 9 through 11, I'm sorry. Del 9 hasta el 11. Then he took him up to Jerusalem, set him on the highest point of the temple, and said to him, If you are the Son of God, jump from here! For the Tanakh says, He will order His angels to be responsible for you and protect you. They will support you with their hands so that you will not hurt your feet on the stones. Amen? Amén. The devil quotes Psalm 91 verse 12 exactly. El enemigo citó a Salmos 91 verse 12. el 91, el versículo 12. He quotes it pretty much exactly. Él lo citó muy parecido. How does the devil know Psalm 91 verse 12? ¿Cómo sabría él el Salmo 91, versículo 12? Because he's been studying the word for 3,500 years. Porque él ha estado estudiando la palabra por 3,500 años. And he knows when you're being a hypocrite. Y él reconoce cuando cuando eres un hipócrita. He quotes Psalm 91 verse 12. Go look, you'll look at it later. Él citó el Salmo 91, He versículo quotes 12. it pretty much exactly. Muy parecido lo citó. How did he know that psalm? ¿Cómo sabría, cómo él supo cómo ese salmo? He reads the word of God. Él lee la palabra de Dios. He doesn't want to follow the word Él of no God, la but he quiere- reads it. Él no la quiere seguir, pero la lee. Why is he reading it? ¿Por qué la está leyendo? Because he's going to be at your trial in heaven. Porque él va a estar en tu juicio en el cielo. And this is what the Christians and those that don't want to follow Torah don't understand. Y esto es lo que los cristianos y aquellos que no quieren seguir la Torah no entienden. The devil's going to be able to accuse you. El enemigo podrá acusarte. Jonathan, he said, you were looking at her butt. Él está diciendo que te vio cuando le mirabas el trasero. Even on the video game, you were looking at her butt. Y en el videojuego también lo viste. You were playing that video game again? Were you playing Grand Theft Auto? Videojuegos. Head down. Why do they make those characters like that in those games? Porque diseña esos personajes así en esos videojuegos. Did you ever notice those video games? Those girls aren't ¿Te has dressed dado kind of cuenta nice. que esos personajes de los videojuegos están medio Why are half of desnudos? her breasts hanging out of that shirt in the video game? Usan ropa muy exponen mucho. Why? ¿Por qué? Why are her breasts hanging out of that Porque shirt? exponen ahí los pechos de esos personajes femeninos. ¿Por qué? Video games are demonic Los videojuegos son demoníacos. because it's getting their attention from God to the girl. Porque te están quitando la atención que debes prestarle a Dios y se la están dando a ese personaje femenino. Why are they doing that? ¿Por qué están haciendo eso? Because the devil knows the word of God. Porque el enemigo, él sabe la palabra de Dios. What does Revelation 22 verse 15 say? Que nos dice Apocalipsis 20:15. Outside of heaven are those who are sexually immoral. Dice que afuera a las afueras están aquellos inmorales sexuales. So if he can capture a young man's mind with a video game, Él puede capturar la mente de los jovencitos por medio de videojuegos. why did Jessica Rabbit look like that? Porque ese personaje Jessica Rabbit se lucía de esa forma. Why? ¿Por qué? Why did they make a cartoon character look like a bimbo?
Porque hicieron este personaje de caricatura que luciera como una ramera, un bimbo. Why did she charge up Roger Rabbit? Porque ella cobraba. Why? His name is Roger Rabbit. Porque ella le cobraba un pago a este conejo, Roger Rabbit. did you ever think of this? ¿Te has puesto a pensar en esto? Because the devil is watching how you respond. El enemigo está viendo cómo tú respondes, cómo actúas. Let's look at verse 11 and 12. Miremos el versículo 11 y el 12. They will support you with their hands so that you will not hurt your feet on the stones. Yeshua answered, it also says, do not put Yehovah your Elohim to the test. Amen? Amén. Yeshua does not hesitate. Yeshua no lo piensa mucho. And Yeshua says, you want to wrestle that way, do you? Y Yeshua le está diciendo, ¿quieres pelear, luchar de esta forma? Yeshua does not hesitate with his more powerful word against the enemy. Él no lo piensa mucho y pone esta palabra más poderosa en contra de su enemigo. For Yeshua knows and lives by the Logos. Yeshua conoce y vive por medio del Logos. He once again quotes Deuteronomy. Una vez más él cita Deuteronomio. Chapter 6, verse 16. Capítulo 6, versículos He 16. says, and it says, do not put your Elohim to the test as you did at Massah. Dice, no tentarás al Señor tu Dios como lo tentaste en Meriba. Why did he say at Massah? ¿Por qué dice ahí Meriba? Because Yeshua says that scripture. Why? Porque Yeshua cita esa escritura. ¿Por qué lo hace? Because he says, I'm not going to test the one who gives the living water. Porque él dice, yo no voy a tentar a aquel que entrega el agua viva. That's why he says you don't put your God to the test. Por eso dice, no tentarás al Señor tu Dios. I'm not going to test the one who gives the living water. Yo no voy a tentar a aquel que entrega, otorga el agua viva. Ariel, he says, I'm not going to test the one who gives the living water. Dice que no va a tentar a aquel que da el agua viva. I'm not going to be a hypocrite, says the Son of the living God. No voy a ser un hipócrita, dice el Hijo de Dios. So now that Satan knows that Yeshua is not a hypocrite, Ahora que Satanás sabe que Yeshua no es un hipócrita. now that Satan knows that Yeshua only speaks the Logos, Ahora que Satanás sabe que Yeshua solo habla el Logos. now what are Jews and Gentiles supposed to live by? Ahora por medio de qué están supuestos a What vivir are los they judíos y los gentiles. What are they supposed to trust in? ¿En qué están supuestos a confiar? And why does Satan yield to? What does Satan yield to? ¿Y ante qué cede Satanás? How does Satan yield this match to Yeshua? Como él cede ante Yeshua, Because Yeshua quotes the Logos. porque Yeshua citó el Logos. So here we see 3 tests, and then what happens? Aquí vemos 3 tentaciones, 3 pruebas y cómo sucedieron. Let's look at verse 13 and 14 again. Miremos el versículo 13 y 14 una vez más. When the adversary ended all his testing, he let him alone until an opportune time. Yeshua returned to the Galil in power and spirit, and reports about him spread throughout the countryside. Amen? Amén. Why does Yeshua return in power? Porque Yeshua regresó en el poder. Because he overcame the adversary with the word of God. Porque venció al enemigo con la palabra de Dios. And when you fight evil with the Logos, Y cuando luchas con la maldad por medio del Logos, with the truth inside of you, con la verdad que está en tu interior, evil will be banished and you will return in greater power. el maligno desaparecerá y tú regresarás con gran poder. Let's understand this, everybody. Vamos a entender esto. It's very important. Es muy importante. If you have the Logos not just on your tongue, Si tienes el Logos no solo en tus labios, but if you have it in your heart, mind, soul, and spirit, pero si lo tienes en tu corazón, mente, alma y you will espíritu, overcome the adversary. vencerás al adversario. And each step you beat the adversary Y in, en cada cosa en la cual tú venzas al adversario, you will gain more power in God. obtendrás más poder en Dios. So here, Yeshua spoke the word to the adversary. Aquí Yeshua le habló estas palabras al adversario. The adversary was banished El adversario desapareció until Yeshua was done with his ministry. hasta que Yeshua terminó con su ministerio. But after Yeshua was in the desert alone, Pero después que Yeshua estuvo en el desierto solo, he was wrestling the adversary, but not on the adversary's terms. estuvo luchando contra el adversario, pero no bajo los términos del adversario. He returns into the Galil Regresó a Galilea with more power, con más poder. even though Yeshua could have killed Satan very easily. Aunque Yeshua pudo haberlo matado fácilmente, But he was also fully man. pero también era completamente He hombre. had to show us, Tuvo que mostrarnos a nosotros, and especially us men. y especialmente a los hombres. Listen up, men, and listen up carefully. Escuchen los hombres y escuchen con atención. He has to show us men Tú- how to fight evil.
Tuvo que mostrarnos a nosotros los hombres cómo luchar contra la maldad. Because Yeshua trusted in the Tanakh, the entire Old Testament. Porque Yeshua confió en el Tanakh, todo el antiguo pacto. And when you trust in the Old Testament, when you trust in the Word of God, Y cuando confías en el antiguo pacto, en la and you palabra de trust Dios, in the words of Yeshua, cuando confías en las palabras de and you trust in Yeshua the Bible itself, y en la Biblia misma, the devil will flee from you. el diablo huirá de ti. But if you trust in the world, Pero si confías en el mundo, the devil's going to come into your life. el enemigo va a entrar en tu vida. But the devil's going to flee from you Pero el enemigo huirá de ti if it's not just words but life to you. si no son solo palabras, sino que son vidas para ti. What do you mean life to us? Vida. ¿Qué quiere decir con esto de Turn to vida? Deuteronomy 30. Vamos a Deuteronomio 30. Deuteronomy 30. Deuteronomio 30. Anybody learn anything here today? ¿Han aprendido algo hoy? Deuteronomy 30. Deuteronomio 30. Learn something there, Dr. Mark? Wait till the second part. Wait till we get to the other wrestling match. It's going to be great. Deuteronomy 30, verse 11 through 15. Deuteronomio 30 del 11 hasta el 15. Deuteronomy 30, Devarim 30, Deuteronomio 30 verse 11 through 15. del 11 hasta el 15. For this is the mitzvah which I'm giving you today is not too hard for you. It is not beyond your reach. It isn't the sky, so that you need to ask, who will go up to the sky, run to bring it up to make us hear so that we can obey it? Likewise, it isn't beyond the sea, so that you need to ask, who is going to cross the sea to bring it for us and bring it to us, make us hear it so that we can obey it? On the contrary, the word is very close to you, in your mouth, even in your heart. Therefore, you can do it. Look, I'm presenting you today with on one hand, life and good. On the other hand, death and evil. Amen? Amén. Deuteronomy 30, Devarim 30. Deuteronomio 30. These are the life to a real follower of Yeshua the Messiah. Esta es la vida para los verdaderos seguidores del Mesías Yeshua. If you're willing to follow these commandments, Si estás dispuesto a seguir estos mandamientos, they're going to bring blessings to your life. ellos van a traer bendiciones a tu vida. If you obey what Yehovah the Logos said, they will bring blessings to your life. Si obedeces lo que Jehová el Logos dice, te traerán bendiciones. Let's look now at verse 11. Miremos el versículo 11. For the mitzvah which I'm giving you today is not too hard for you. It is not beyond your reach. Amen? When you make the Logos your life, Cuando haces del Logos tu vida, Yehovah says, if you don't wrestle with me, Jehová dice que si no luchas contra él, then blessings are not out of your reach. las bendiciones no están muy lejos de ti. Let me say that again, everybody. Déjame y lo repito. Let me say it very clearly again. Lo voy a decir claramente una vez más. Yehovah says, if you make the Logos your life, Jehová dice que si tú haces del Logos tu vida, if you don't wrestle with me, si no luchas contra él, if you fight with me, they're going to be a curse to you. si luchas contra él, habrá una maldición para ti. And curses bring sadness and sickness. Y las maldiciones traen tristeza y enfermedad. But if you don't wrestle with me, Pero si no luchas contra if él, you don't wrestle with the Logos, si no luchas contra el Logos, then they're going to bring blessing to your life. esas palabras traerán bendiciones a tu vida. In wrestling, you fight with somebody who's equal in size to you, En la lucha libre, tú peleas contra un contrincante que es igual y se iguala a ti en peso, en tamaño. in wrestling, you wrestle somebody that's about the same weight as you. Con alguien que tenga el mismo peso que tú. In wrestling, you wrestle with somebody that's about the same age as you. Y con alguien que sea de tu misma edad, más o menos. But what is being said here in verse 11, Pero lo que se está diciendo aquí por medio del versículo if you're 11, willing and obedient, these mitzvot will not be too hard for you. que si estás dispuesto y eres obediente, estos mandamientos no van a ser difíciles para ti. Because you're in this wrestling match. Porque si estás en esta lucha, In the wrestling match with the devil, you're equal to him. y en esta lucha con el contrincante, el enemigo, tú eres igual que él. But if you follow the commandments, Pero si sigues los mandamientos, Yehovah's going to be with you. Jehová estará contigo. And if Yehovah is with you, Y si Jehová está contigo, listen up carefully. escuchen con atención. If Yehovah is with you, Si in the Jehová, wrestling, si Jehová está contigo en esa lucha, same size, es el mismo tamaño, same weight, el mismo peso, same age. la misma edad. So you're fighting the devil who's the same size as you, Estás luchando con el enemigo que es de tu mismo tamaño, same weight as you, del mismo peso, same age as you. de la misma edad. But if you're
not fighting the commandments of God, Pero si no estás luchando en contra de los mandamientos de Dios, then Jehovah's with you. Jehová está contigo. That makes you stronger, Eso te hace de ti que seas más fuerte, heavier, que seas más pesado and wiser. y más sabio. You're going to be able to destroy the enemy. Vas a poder destruir el enemigo. So if you're heavier, then you're going to be able to crush the enemy. Si eres más pesado, podrás aplastar el enemigo. See, here when you're wrestling, when you do Greco-Roman wrestling, you're the same weight. Aquí cuando haces estas luchas, estas peleas greco-romanas, But let's say you're 100 pounds heavier. digamos que eres más pesado que el Hector, contrincante. if you're 100 pounds heavier than the guy you're wrestling, Si tienes 100 libras más que tu contrincante, all you got to do is get on top of the guy. todo lo que tienes que hacer es caerle encima. Let's say you're 500 pounds heavier than the guy. Digamos que le llevas 500 libras de All you diferencia. got to do is fall on your adversary. Todo lo que tienes que hacer es caerle encima al So adversario. what's the promise of what we just read in Devarim? ¿Cuál es esta promesa que leímos en Deuteronomio? He said, if you're not wrestling with me, Dice que si tú no estás luchando en you're contra going to de be él, 500 pounds heavier than your enemy. vas a pesar 500 libras más que tu enemigo. If you're willing and obedient. Si estás dispuesto y eres obediente. But if you wrestle against the unchangeable words of the Torah, Pero si estás luchando en contra de las palabras inmutables de la Torá, then Darwin, the adversary, is going to be allowed to kill you. se le va a permitir al enemigo que te mate. Look at verse 12 and 13, please. Mira el versículo 12 y el 13. It isn't the sky that you need to ask, who will go up to the sky to bring it to us and make us hear it so that we can obey it. Likewise, it isn't beyond the sea so that you need to ask, who will cross the sea so that we can bring it to make us hear it so that we can obey it. Amen? Amén. In these two verses, Jehovah already knew. En estos dos versículos ya Jehová sabía. In these two verses, En estos dos versos Jehovah already knew that we were going to wrestle with him. ya él sabía que íbamos a luchar en su contra. Verse 12 and 13, he already knows we're going to wrestle with him. En el 13 y el 14 ya él sabía. He already knew that the devil would get into his people and the religious leadership. Él sabía que el enemigo iba a entrar en su pueblo y en los líderes religiosos. It's amazing, those two verses. Son sorprendentes esos dos So versículos. Jehovah says, don't tell, we got to go up to the sky to get these commandments. Jehová está diciendo, no digas que tienes que ir hacia el cielo a buscar esos mandamientos. Carmen, we got to swim across the ocean to go get the commandments. O que tendremos que pasar por medio del océano para conseguirlo. Jehovah already knew everything. Jehová ya sabía todo. He knew the devil would get into the Christian church. Él sabía que el enemigo iba a entrar el diablo a la iglesia He knew the cristiana. devil would get into the Jewish religious leadership. Y a ese liderazgo judío también el enemigo iba a He already entrar. knew that somebody would say, nobody can follow all the laws. Él sabía que alguien iba a decir, nadie puede seguir todas estas leyes. That means you're wrestling with God. Eso significa que estás luchando contra Dios. Nobody can climb up to heaven. Nobody can do it. Nadie puede subir al cielo, nadie lo puede hacer. Nobody can swim across the ocean, Felix and Oscar. Nobody can. Nadie puede ir al otro lado del mar, nadie puede ir. So Jehovah said in these two verses, stop saying that. Jehová está diciendo en estos dos versículos, para de decir eso. Yelalim, hijos, children, what are you doing? Hijos míos, ¿qué están haciendo? Stop wrestling with me. Dejen de luchar contra mí. You can do it. Puedes hacerlo. Why is this such a problem? Porque esto es una gran dificultad, un gran problema. We gotta swim across the sea. Felix, come on, Felix, you're drowning, Felix. Tenemos que ir al otro lado del mar What happened to Felix? y nos ahogamos en el camino, He got eaten by a shark, Oscar. en el océano. Ahí Oscar, let's keep swimming across the ocean. y te come un tiburón en el Where's océano. Oscar? He got eaten by a squid. Lo comió un pulpo. Moby Dick. La ballena Moby Dick. Jehovah says you don't have to wrestle with my loving words. Y Jehová está diciendo que no tienes que luchar contra sus palabras de amor. Let's look at verse 14. Miremos el versículo 14. On the contrary, the word is very close to you, in your mouth, even in your heart. Therefore you can do it. Amen. Amén. Jehovah says my logos is near you. Jehová está diciendo, mi logos está cercana. But now we're in the Old Testament. Pero ahora estamos en el Antiguo Testamento. Let's see what the logos is in Hebrew. Vamos a ver lo que significa logos en el idioma hebreo. Let's read it. I'm going to read it in English, and Elizabeth will do it in Spanish. Amén. Word is H1697. The root word is debar. Means number 1, speech, word, speaking, thing. Number 2, saying, utterance. 3, business, occupation, acts, matter, case, something, manner. Oh, logos.
Amén. La definición para palabras en el idioma hebreo es la palabra H1697, davar. Dice expresión, palabra, hablar, cosa, decir, expresar, negocio, ocupación, actos, asunto, caso, algo, modo. Let's look at number 1. Miremos la primera definición. Speech, word, speaking thing. Dice expresar, palabra, hablar. What are you speaking? ¿Qué estás hablando? What did Yeshua speak to the devil directly? ¿Qué le dijo Yeshua al diablo directamente? He didn't say, well, we're under grace. We don't need the commandments anymore. Él no le dijo estamos bajo la gracia, no necesitamos los He mandamientos. didn't say it's finished. Él no dijo que se ha terminado. What did Yeshua quote at the devil? ¿Qué le citó él a su He contrincante al quoted the diablo? Torah at the devil. Le citó la Torah al diablo. What do you teach in your house, ¿Qué everybody? enseñas tú en tu casa? Oh, Christmas is coming. Viene la Navidad Oh, Christmas is coming. Oh, Easter's coming. Everybody, Easter. y la Cuaresma también viene. We're going to have a new Easter bonnet for our children and go Easter egg hunting. Vamos a ir a buscar los huevitos y los conejos. Where's that in the Bible? ¿Dónde se encuentra esto en la Where's that in Biblia? the Bible, Enoch? ¿Dónde se encuentra esto en la Maybe it was Biblia? raptured away, Enoch. Number 2, Número 2. the word debar means sayings or utterance. La palabra devar dice decir, expresar. What is an utterance? ¿Qué es decir o expresar? What is an utterance? ¿Qué significa? Can everybody say Leviticus 23? ¿Puede alguien decirme Levíticos 23? That you're to do these holy days no matter where you live. Que tienes que observar esos días santos no importa dónde vives. What is another utterance? ¿Cuál es otra orden? That's going to be painful for you men that want to celebrate Passover. Que va a ser doloroso para aquellos que quieren celebrar Pesach. On the 8th day, you were supposed to be circumcised. En el octavo día debiste haber sido circuncidado. I couldn't walk for a year. No pudo caminar por un año, I was only 8 days old, though. porque tenía 8 años, 8 días de nacido. I just want to lay in the crib. What is another utterance? Otra ordenanza, Offerings. ofrendas. We're supposed to offer a bikurim, right? Estamos supuestos a ofrendar el bicurín, Every year ¿verdad? we're supposed to offer a bikurim. El bicurín. What is another offering? Otra ordenanza. What is another utterance, I mean? Otra ordenanza. We're supposed to take care of the poor. It's a tzedakah. Debemos de cuidar de los pobres con sedaca. Oh, we'll talk about that in Oneg. Vamos a hablar sobre esto en ONEC. Number 3, Número 3. business, occupation, acts, matter, case, something, manner. Dice negocio, ocupación, actos, asunto, caso, algo, modo. What is our occupation? ¿Cuál es nuestra ocupación? We're supposed to be followers of YEHOVAH and Yeshua. Debemos de ser seguidores de Jehová y de Yeshua. What is an act that we're supposed to do? ¿Cuál es un acto que debemos de hacer? What is an act that you're supposed to do? Un acto que debes de hacer. You're supposed to put a mezuzah on your door where you live. Debes de poner una mesusa en la puerta ahí donde habitas. What is an act that you're supposed to do? ¿Cuál es un acto que debes de hacer? Men, you're supposed to wear the tzitzit. Los hombres deben de ponerse los What's siccios. an act that the ladies are supposed to do? Un acto que las damas deben de hacer. When you're having the neidah, you're not supposed to use a different toilet seat in your house. Cuando tienes la menstruación neidad, tienes que usar un servicio diferente, un asiento en el In baño. Enoch, you now got to start sleeping in another bed. Well, maybe. Y los Caroline doesn't casados have her dormir neidah en otras anymore. camas. Okay? So women that have a neidah, Las damas con menstruación o neidad, you got to sleep in a different bed than your husband in those 14 days. por 14 días debes de dormir en una cama diferente a la, a la cama matrimonial. Because everything she sits on is unclean. Porque en todo lo que ella se sienta queda impuro. Okay, let's go to verse 14. Vamos a versículo 14. On the contrary, the word is very close to you and in your mouth, even in your heart. Therefore, you can do it. Amen. Amén. Jehovah says the Logos is close to you. Jehová está diciendo que el logos está cercano. It's in your mouth, he says. Está en tu boca. But he also says what? Pero también dice que It's in your heart. está en tu So corazón. don't wrestle with me. It's already there. I put it there. No luches contra mí, ya está ahí, ya lo he puesto ahí. But what is verse 14 saying? Pero ¿qué nos está diciendo el versículo 14? He's telling us, I promise you, if you don't wrestle with me, you can do it. Él está diciendo, te prometo que si no luchas contra mí lo puedes hacer. What is verse 14 saying? ¿Qué nos está Doriel? diciendo? El 14. What is he saying? He's saying, if you don't wrestle with me, you can do it, son. Si no luchas contra mí, mi hijo, tú lo puedes hacer. Hector, he says, I know you can do it. Margarita, I know you can do it. Yo sé que lo puedes hacer. And what is he saying in verse 14? ¿Qué nos está diciendo en el versículo 14? I promise you, you can do it. Te prometo que lo puedes hacer. Maria,
Maria Lema, he's saying, I promise you, you can do it. Te está diciendo, te prometo que lo puedes hacer. This is a dad saying to his child, saying, yes, I promise you. Este es un papá diciéndole a su hijo, sí, te lo prometo. As long as you don't wrestle with me, Carolina, you Mientras can no do luches it. contra mí, But you got to be willing and obedient. tienes que estar dispuesto y ser obediente. It's your choice to wrestle with the logos or not. Es tu decisión el luchar contra el logos o no hacerlo. Let's go to verse 15. Vamos a versículo 15. Look, I'm presenting you today with on one hand life and good, and on the other hand death and evil. Amen? Amén. Look, I'm presenting you with the wrestling match, he says. Mira, te estoy presentando esta marcha de lucha libre. He said, I'm presenting this wrestling match with you. Te estoy presentando esta cuadra de lucha libre. You can yield to me, he says, Puedes ceder ante mí, está diciendo, because I'm stronger, porque soy más fuerte, wiser, soy más sabio I'm much heavier than you are. y peso más que tú. Because the earth is his footstool. Imagine what God weighs. Porque la tierra es el estrado de sus pies, imagínate el If peso. the de él. earth is God's footstool, Si la tierra es estrado de sus pies, imagine trying to buy sneakers for that. imagínate tratar de comprarle unas zapatillas a ese pie. You ain't going to be able to wrestle with God. No vas a poder luchar contra él. And what else is he saying? I'm older and wiser than you ¿Qué are. más está diciendo? Que él es mayor y es más sabio que But tú. if you want to wrestle, the choice is yours. Pero si quieres luchar, la elección es tuya. If you want to fight against the logo, the choice is yours. Si quieres luchar en contra del logos, la elección es tuya. If you fight against the logos, Si luchas en contra del logos, you're going to be destroyed by somebody who's stronger, vas a ser destruido por alguien que es más fuerte, wiser, más sabio, heavier, más and pesado older than you are. y mayor que tú. Life on one hand and death on the other. The wrestling match is all your choice. Dice la vida por un lado y la muerte por la otra. Esa lucha depende de ti. It all depends who you want to serve. Depende a quién quieres servir. Now, a lot of people say they serve the Lord. Ahora muchos dicen que le sirven al Señor. Turn to Joshua 24. Yehoshua. Vamos a Yehoshua 24. Yehoshua Josué. 24. Josué 24. 25 more minutes, everybody. 25 minutos más. Maria, you don't want 25 more minutes? Oh, I'll make it 30. I'll make it 35. I'll go to 4 o'clock again. Yehoshua 24. A lot of people say this scripture. Yehoshua 24 y muchos citan esta escritura. Okay, Yehoshua 24, verse 14 through 18. Yehoshua 24 del 14 hasta el 18. 24, verse 14 to 18. Therefore, fear Jehovah and serve him truly and sincerely. Put away the gods your ancestors served beyond the Euphrates River and in Egypt to serve you and serve Jehovah. If it seems bad to you to serve Jehovah, then choose today whom you're going to serve. Will it be the gods of your ancestors? The gods of your ancestors? Let me just, I lost my place here, moving the mouse. Verse 15. If it seems bad to you to serve Jehovah, then choose today whom you're going to serve. Will it be the gods of your ancestors served beyond the river, or the gods of the Emori, or whose land you're living in? As for me and my household, we will serve Jehovah. The people answered, far be it from us that we would abandon Jehovah and serve other gods, because it is Jehovah our Elohim who brought us and our fathers out of the land of Egypt from the life of slavery, and who did those great signs before our eyes and preserved us all along the way as we traveled and among all the peoples we passed through. And it was Jehovah who drove out from ahead of us all the peoples, the Emori living in the land. Therefore, we too will serve Jehovah, for he is our Elohim. Amen? Amén. Now, saying and doing are two different things. Ahora decirlo y ponerlo en práctica son dos cosas diferentes. Do you think you can trick Jehovah ¿Tú crees que puedes engañar a Jehová or the living Torah, his son Yeshua? o a la Torah viviente, a Yeshua su hijo? Do you think Satan can't see what you're doing? ¿Crees tú que Satanás no puede ver lo que estás haciendo? Let's look at verse 14, everybody. Miremos el versículo 14. Therefore, fear Jehovah and serve him truly and sincerely. Put away the gods your ancestors served beyond the Euphrates River and in Egypt and serve Jehovah. Amen? Amén. Why is he telling them to put away the gods? Porque él le está diciendo que se deshagan de esos dioses. Why is Yehoshua telling them to put away these gods? Porque Josué les está diciendo que se deshagan de esos dioses. Because he sees that they have them. Porque él está viendo que ellos los tienen. He sees that they are serving the other gods. Él está viendo que ellos están sirviendo los otros dioses. But we have to serve Jehovah Pero tenemos que servir a the way Jehová he wants to do it. de la forma que él quiere que lo hagamos. Let's look at
Verse 14 again. Miremos el versículo 14 una vez más. Therefore, fear Jehovah and serve him truly and sincerely. Put away the gods your ancestors served beyond the Euphrates River and in Egypt and serve Jehovah. Amen. Amén. We have to serve Jehovah the way he wants. Tenemos que servir a Jehová de la forma que Él quiere ser servido. And how do you know the way he wants? ¿Y cómo sabrías tú de qué forma quiere ser He servido? told you in the Torah how he wants it. Él te lo dijo por medio de la Torah como quiere que le sirvan. So here Yehoshua says, for me and my house, we're going to serve the Lord. Aquí Yehoshua está diciendo, yo y mi casa serviremos al How Señor. many said this before coming here to Beth Goin? ¿Cuántos han dicho esto antes de venir a Beth Goin? Maria, you said it. Hector, you said también. it. You were not serving him at all. Tú no estabas sirviéndolo a Él del todo. You were serving ham sandwiches to him. Tú le estabas sirviendo Never a Él ate ham. sándwiches de jamón. You were serving him on Sunday. Le estabas sirviendo a Él los domingos. What about Xmas, Christmas? Y en Navidad. What about New Year's? Y en Año Nuevo. What about Easter? Y en la Cuaresma también. So you were serving him ham sandwiches, just you didn't have it. Okay? But you said, I'm going to serve it. As for me and my house, we're going to serve the Lord. Tú te dices, yo y mi casa serviremos al Señor. What does the word serve mean? ¿Qué significa la palabra servir? Can you serve God any way you like to serve him? ¿Puedes servirle a Dios de cualquier forma que quieras tú servirle? Here's my offering, Lord. Aquí está mi ofrenda, Señor. It's a dead dog. Es un perro muerto. Huh? You mean you don't want a dead dog? ¿No quieres un perro muerto? Well, he was a nice dog. Él era un perrito muy bueno. I hear the Chinese restaurant cooked them nice. He escuchado que los chinos lo cocinan muy bien. Okay, let's take a look at the word serve. Vamos a ver la palabra servir. Okay, I'm going to do it in English and Elizabeth's going to do it in Spanish. Amén. Serve is H5647 is the Hebrew word abad. Number 1 is to work, serve. Number 2, to labor, work, do work. Number 3, serve as subjects. Number 4, serve God. Number 5, serve with Levitical service. Number 6, to make oneself a servant. Number 7, to cause to serve as subjects. Amén. La definición para la palabra servir dice trabajar, servir, laborar, trabajar, hacer trabajos, servir como súbditos, servir a Dios, servir con servicio levítico, hacer uno mismo hacer de uno mismo un sirviente, servir como súbditos. Let's look at number 1. Miremos la primera definición. To work or serve. Dice trabajar o servir. Do you wrestle with the boss's rules at your job? ¿Será que tú luchas en contra de las reglas de tu jefe en el trabajo? How many of us have ever said the boss is an idiot? ¿Cuántos dicen que los jefes son unos idiotas? Okay. All right. So you're wrestling with the boss's rules. Estás luchando en contra de las reglas de ese jefe. Because you know better than the boss. Porque tú sabes más que el jefe. Then why is he the boss? Ahora, porque él es el jefe. And why are you working for him? Y porque tú estás trabajando para él. Well, why did God put him in charge? Porque Dios lo puso a cargo. Oh, people are saying, well, it's the money. I know better than that boss. Yo sé más que ese jefe. Do you wrestle with God? ¿Será que tú luchas con Dios? Yeah, you were for many years. Sí, luchaste por muchos años. I'm better at the job than God is. Soy mejor haciendo este trabajo, mejor que Dios. Do we think any of the patriarchs wrestled with ¿Tú crees- God's laws? ¿Tú crees que algunos de los patriarcas lucharon con las leyes de Dios? Did they tell God that other people were stronger than him? ¿Será que ellos le dijeron a Dios que otros eran más fuertes que él? Did one of the patriarchs or all the patriarchs say that somebody else was stronger than God? ¿Será que uno de los patriarcas o alguno de ellos le dijo a Dios que él no era más fuerte que otros dioses? Hold that thought for a minute. We're going to get to it. Mantén ese pensamiento, vamos a ir allá en un momento. Let's go to definition number 3. Vamos a la tercera definición. To serve as subjects. Dice servir como súbditos. We're supposed to be the subject of God, our King, Jehovah the King. Estamos supuestos a ser los súbditos de Dios, nuestro Rey, Jehovah the King. Jehová nuestro Rey. Do you wrestle or do you make your life His work? ¿Será que tú luchas contra Él o haces el trabajo que tienes que hacer en tu vida? Let me say that again. You might want to write it down. Quizás quieras escribirlo. Do you serve as a subject to the King of the universe? ¿Será que tú sirves como un súbdito ante el Rey del universo? Do you serve as a subject to the King of the universe? ¿Será que sirves como un súbdito ante el Rey del universo? Do you serve as a subject to the King of the universe?
¿Será que sirves como un súbdito ante el rey del universo? Do you wrestle with him? ¿Será que luchas contra Do you él? wrestle with him? ¿Será que luchas contra Do él? you wrestle with him? ¿Será que luchas contra él? Or do you make his Torah your life's work? ¿O tú haces de su Torah el trabajo en tu vida? Or do you make the Torah your life's work? ¿O tú haces de su Torah el trabajo en tu vida? Do you make the Torah your life's work? Amén. Let's look at number 5. Miremos la quinta definición. This is the key to understanding what your work is. Esta es la clave para entender de qué se trata tu trabajo. Number 5 is serve with Levitical service. Dice la quinta definición, servir con servicio levítico. We're supposed to be a nation of priests, everybody. Debemos de ser una nación de sacerdotes. We're supposed to be a nation of priests. Estábamos supuestos a ser una nación de sacerdotes. Priests don't wrestle with God. Los sacerdotes no pelean en contra de But when Dios. we do, he kicks us out of our house for 2,000 years. Porque cuando lo hacemos, Él nos echa fuera de su casa por 2000 años. But do you wrestle with God? Pero ¿será que tú luchas contra Dios? And everybody's saying, no, I don't wrestle with Y God. todos están diciendo, no, yo no lucho con A Él. priest is supposed to know their job and how to do it. Los sacerdotes están supuestos a saber su trabajo y cómo desempeñarlo. How many can quote 30 of God's laws? ¿Cuántos me pueden decir 30 de las leyes de Dios? You're a priest that just got fired. Eres un sacerdote que ha sido despedido. And if God fires you, where are you going to end up? Y si Dios te despide, ¿dónde vas a terminar? Where are you going to end up, Carlos, if God fires you? Si Dios te despide, ¿dónde vas a terminar? Where are you going to end up there, son? ¿Dónde vas a terminar? Back in public school. De vuelta en el sistema Now, where are you going to end escolar. up? If God público. fires you from, where are you going to end up? Si Dios te despide, ¿dónde vas a terminar? Can you say Sheol? En Sheol. Sheol. Say Sheol, Sarai. Sheol, hell. God fires you. Si Dios te despide, Raul, you're married to Rosa now. I'm sorry. el hermanito que está casado ahora, Do you even know what a husband is supposed to be like in God? You will after ¿sabrás 6 tú lo que months. es un esposo bíblico, un esposo en Benjamin! Dios? You're marrying another Dominican. Oh, No, you're getting in the You had a Dominican before, se va a casar el hermano and now you're marrying a Dominican. con una dominicana. Do you know what you're getting yourself into? ¿Sabes en lo que te estás metiendo? Do you know what a godly husband is supposed to be? ¿Sabes tú cómo ser un esposo temeroso? Do you know what the service of a husband biblically is supposed to be like? ¿Sabes cómo debe de ser bíblicamente el servicio de un esposo? I got some sort of idea. Tengo algún tipo de idea. Let's go back to verse 15. Regresemos al versículo 15. 15. 15. If it seems bad to you to serve Jehovah, then choose today whom you're going to serve. Will it be God, the gods of your ancestors served beyond the river? Or the gods of the Amoree whose land you're living? You are living. As for me and my household, we will serve Jehovah. Amen? Amén. Do you say this in spirit and in truth? ¿Será que tú dices esto en espíritu y en verdad? Do you say, I want to serve Jehovah in spirit and in truth? ¿Será que tú dices serviré a Jehová en espíritu y en verdad? How many gave God 10% of their life this week? ¿Cuántos le entregaron a Dios un 10% de su vida esa How many semana? tithed their 10% of their time to God this week? ¿Cuántos le diezmaron el tiempo por un 10% al How Señor? many people spent 16.8 hours with God this week? ¿Cuántos le dedicaron a Dios 16.8 horas? How are you serving Him if you don't know how to serve Him? ¿Cómo le estás sirviendo si no sabes cómo servirle? But as for me and my house, we're going to serve the Lord. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. What happened after Joshua died, after Yehoshua died? ¿Qué sucedió después que Yehoshua murió? Israel went right after the gods of the Amoree. Israel se fue en pos de los dioses de los amorreos. Every man did what was right in his own eyes. Todo hombre hizo lo que le parecía bien ante su propia We opinión. have to know how to serve the Lord in spirit and in truth. Tenemos que saber cómo servirle a Dios en espíritu y en verdad. We have to know how to get away from the evil one. Tenemos que saber cómo alejarnos del maligno. We have to stop wrestling with God in our homes. Debemos de detenernos de luchar con Dios en nuestros hogares. We can't eat the things the pagans eat. No podemos comer lo que comen los paganos. We can't dress the
way the pagans dress. ni vestirnos de la forma que ellos lo hacen. We can't get presents on Yeshua's birthday. Ni podemos recibir regalos en el cumpleaños de Yeshua. We have to follow God truly and sincerely. Tenemos que seguir a Dios en verdad, con integridad y en verdad. Let's go to the last part. Vamos a la última parte. Let's take a look at one of the patriarchs. Let's turn to Genesis 27. Vamos a observar a uno de los patriarcas. Vamos a Génesis 27. Genesis, Bereshit 27, Génesis 27, verse 41 to 45. del 41 hasta el 45. Bereshit 27, Génesis 27, verse 41 to 45. del 41 hasta el 45. A lot of times we make people more powerful than God himself. Muchas veces hacemos de otras personas más poderosos que a Dios mismo. Okay, this is what we're going to learn now in this last section. Eso es lo que vamos a aprender en esta sección. Can you take another 15 more minutes? 15 minutos más. Okay, this is a real key part. We needed everything to get to this part. Es una parte clave. Necesitábamos todo para llegar hasta esta parte. Bereshit 27, verse 41 to 45. Génesis 27 del 41 hasta el 45. Esau hated his brother because the blessing his father had given him. Esau said to himself, the time for mourning my father will soon come. Then I will kill my brother Yaakov. But the words of Esau, her older son, were told to Rivkah. He sent for Yaakov, her younger son, and said to him, here, your brother Esau is covering himself over you by planning to kill you. Therefore, my son, listen to me. Get up and escape to Laban, my brother, in Haran. Stay with him a little while until your brother's anger subsides. Your brother's anger will turn away from you, and he will forget what you did to him. Then I'll send and bring you back from there. Why should I lose both of you on the same day? Amen? Amén. Look at verse 41 again. Mira el versículo 41. Esau hated his brother because of the blessing his father had given him. Esau said to himself, the time for mourning my father will soon come. Then I will kill my brother Yaakov. Amen? Amén. Esau said, I'm going to kill my brother dead. Esau dijo que iba a matar bien muerto a su hermano. We start the last section of this lesson today Iniciamos la última sección de esta lección with Esau saying, I'm going to kill my brother dead. con Isaac declarando que iba a matar a su hermano. For say his brother stole something that Esau sold to him. Porque su hermano le robó algo que él le había vendido anteriormente. Now Yaakov didn't know his brother wanted to kill him Ahora Jacob no sabía que su hermano quería matarlo. until his mother said, your brother's going to kill you. Hasta que su madre se lo declaró. So he didn't know about it himself. Ahí fue donde lo supo. But look at verse 42. Mira el versículo Look at verse 42. 42. 42. But the words of Esau, her older son, were told to Rivkah. She sent for Yaakov, her younger son, and said to him, here, your brother Esau is comforting himself over you by planning to kill you. Amen? Amén. So here, mom tells Yaakov that your brother's going to kill him. Ahora aquí la madre le dice a Jacob que su hermano lo iba a matar. Now Rivkah sends Yaakov away. Ahora Rica lo envió fuera. Now remember, the Logos already had a plan. Ahora acuérdate que el Logos ya tenía un plan. The Eternal One already knew El Eterno ya sabía that the older was going to serve the younger. que el mayor iba a servir al menor. So what do we have to do? We got to wrestle with God's plan. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luchar con el plan de Dios. So they already knew this information, right? Ya sabían esta información, But ¿verdad? we got to wrestle with God's plan. Pero tenemos que interferir o luchar con el plan de So Dios. Esau said, I'm going to kill him dead. Right, Mia? Esaú dijo que lo iba Say, a I'm going to matar. kill him dead. Lo iba a matar. Leah and Mia say, I'm going to kill him dead. Just like in class, I'm going to kill him dead. I don't hear you. 1, 2, 3. That was lame. I'm going to make you sit by me the whole afternoon. 1, I'll stay here. 1, 2, 3. Okay, so anyway, I'm going to make you sit there. Leah, you're sitting. Mia, you're sitting. Tiffany, you're laughing. Okay? So here, Esau said, I'm going to kill him dead. Aquí Esaú dijo que lo iba a matar. Now let's put this into perspective. Vamos a poner esto en perspectiva. Yaakov is now fleeing from his twin brother Ahora Jacob está escapando de su hermano gemelo. because his twin brother wants to kill him dead. Porque su hermano mellizo quería matarlo. Now let's go to the next chapter, chapter 28, Vamos al capítulo 28. verse 12 through 15. Del 12 hasta el 15. 12 through 15. Del 12 hasta el 15. He dreamt that there was before him a ladder
resting on the ground, with its top reaching heaven, and the angels of Jehovah were going up and down. Then suddenly Jehovah was standing there next to him and said to him, I am Jehovah, the God of Abraham, your grandfather, the God of Yitzhak. The land in which you are lying, I will give to you and your descendants. Your descendants will be as numerous as the grains on the dust on earth. You will expand to the west, the east, to the north, and the south. But you and your descendants, all the families of the earth will be blessed. Look, I am with you. I will guard you wherever you go. I will bring you back into this land, because I won't leave you until I have done what I have promised you. Amen? Amén. Very key verses here, everybody. Son unos versículos claves. So let's go to verse 13. Vayamos al versículo 13. Then suddenly Jehovah was standing there next to him and said to him, I am Jehovah, the God of Abraham, your father, the God of Yitzhak, the land of which you're lying on, I will give to you and to your descendants. Amen? Amén. Okay, what do we see in verse 13, everybody? ¿Qué vemos en el versículo 13? In case Yaakov didn't know him, God introduced himself to him. En caso de que Jacob no lo conociera, Dios se le presentó. In case you don't know me, he says, I'm Jehovah. En caso de que no me conozcas, yo soy Jehová. Okay, so he's going to promise him something. Dice que le va a prometer algo. Great promises are here in verse 13. Hay grandes promesas aquí en el versículo 13. So great promises are made to Yaakov from Jehovah. De parte de Jehová se le hizo grandes promesas a Jacob. What does this have to do with today's HASHABBAT lesson? ¿Qué tiene esto que ver con la lección de HASHABBAT de hoy día? About wrestling with the logos of the bar. La lección de luchar con el logos, con el dabar. We have to read the next part very slowly and carefully. Tenemos que leer la siguiente parte lentamente y con cuidado. It's very important. Underline verse 15. Es muy importante, subraya el versículo 15. Because here we're going to have a great understanding. Aquí vamos a obtener un gran entendimiento. Verse 15, everybody. Versículo 15. Look, I am with you. I will guard you wherever you go. And I will bring you back into this land, because I won't leave you until I have done what I promised you. Amen? Amén. We see promises made by the Eternal One, Jehovah, right here. Vemos promesas que son hechas de parte de Jehová el Eterno. What don't we see in this verse? ¿Qué es lo que no notamos, no vemos en este versículo? What don't we see in this verse? ¿Qué no notamos? We don't see the word if. No vemos la palabra por si acaso. We don't see the word if. No la vemos. Jehovah says, I am with you. Jehová está diciendo, estaré contigo. I will guard you. Te guardaré. And he says, I'll be with you wherever you go. Y estaré contigo donde vayas. He doesn't say if you are willing and obedient here. Él no está diciendo si estás dispuesto y eres obediente. Because Jehovah is the Logos. Porque Jehová es el Logos. He already has a plan. Ya él tiene un plan. He has a plan. Look at verse 15 again. Él tiene un plan. Miren el versículo 15 una vez más. Look at the plan. Miren el plan. Look, I am with you. I will guard you wherever you go. I will bring you back into this land, because I won't leave you until I have done what I promised you. Amen? Amén. He says, I will bring you back to this land. Dice, te volveré a esta tierra. I won't leave you No te dejaré until I've done what I promised with you. hasta que te haga lo que te he dicho, lo que te he prometido. When Jehovah promises you something, this is the key to today's lesson. Cuando Jehová te promete algo, y esta es la clave de la When lección. Jehovah promises something to you, Cuando Jehová te promete algo, no matter what you do, you can't break his promises. no importa lo que hagas, no puedes quebrantar su promesa. Now, how you arrive at your destination is your fault. Ahora, como tú llegas a tu destinación, ese es tu asunto. It was supposed to only be 7 years. Estaban supuestos a ser 70 años. But it turned back to be 20 years because of the way Yaakov was living his life. Pero eso resultó en 20 años por la forma en que Jacob estaba viviendo su vida. But here in verse 15, Pero aquí en el versículo it says, 15 I will bring you back to this land. dice, te haré volver a esta tierra. I won't leave you. Te llevaré.
until I have done what I have promised you. Dice, no te dejaré hasta que haga lo que te he prometido. Okay, the way you arrive back here is totally up to you. En la forma en cómo regresas hacia aquí, eso depende de ti. But one thing is for sure, everybody. Pero una cosa es segura. He, Yehovah, promises Yaakov Aquí Jehová le promete a Jacob that he's going to come back to this land alive. que él iba a regresar a esa tierra vivo. What's so important about that? ¿Qué es lo tan importante Because acerca de esto? in verse 15 it doesn't say if you're willing and obedient, everybody. En el versículo 15 no está diciendo si estás dispuesto y eres Because obediente. verse 15 also says, I made a commitment to your grandfather. El versículo 15 está diciendo que él hizo un compromiso con sus abuelos. I made a commitment to your father. Le hice un compromiso a tu padre. You're just part of the puzzle. Tú eres parte de este You rompecabezas. can wrestle with me all you want, but you're going to come back here alive. Tú puedes luchar todo lo que quieras conmigo, pero vas a regresar aquí vivo. Now here he comes back to this land Ahora aquí él regresa a esta tierra 20 years later. 20 años después. Leah, how many days is 20 years? ¿Cuántos años tienen, días tienen 20 años? Help her, Mia, help her. 7,300. 20 years 7,300 is días. 7,300 days. 7,300 días tienen. Jehovah does not forget his promises. Jehová no se olvida de sus promesas. It takes 7,300 days for this promise to come to fruition. Le tardó a esta promesa para que se cumpliera 7,300 días. So when God makes a promise, Cuando Dios hace una promesa, it might take a while to get that promise fulfilled quizás tome un tiempito para que se cumpla, because it takes 20 years for him to come back to this land. porque le tomó a él 20 años de regresar a esa tierra. 20 times 365 days in a year is 7,300 days. Le tomó 7,300 días. But it was a bumpy road. Pero fue un camino He's got dificultoso. 2 wives, 2 concubines, Tenía 2 esposas, 2 11 concubinas, children. 11 hijos. No children are dead. Ninguno de los hijos estaban muertos. He's got lots of camels, donkeys, Tenía animals. mucho ganado, tenía muchos animales. Okay, now here it's 7,300 days later. Aquí 7,300 días después. Let's go to Genesis 31, Vamos a Génesis 31, verse 26 to 31. del 26 hasta el 31. Let's take a look at what happens. Vamos a ver lo que sucedió. Now, a lot of times what happens Ahora muchas veces lo que sucede is we think people are stronger than God. es que pensamos que las personas son más fuertes que And that's Dios. what one of the patriarchs does right here. Y eso es lo que hace uno de los patriarcas aquí. Bereshit 31, verse 26 to 31. Génesis 31 del 26 hasta el 31. Laban said to Yaakov, what do you mean by deceiving me and carrying off my daughters as if they were captives taken in war? Why did you flee in secret to deceive me and not tell me? I would have sent you up with joy and singing music and tambourines and lyres. You didn't even let me kiss my sons and daughters goodbye. What a stupid thing you do! I had the power to do you harm, but the Elohim of your father spoke to me last night and said, be careful that you don't say anything to Yaakov, either good or bad. Granted that you had to leave because you longed so deeply for your father's house, but why did you steal my gods? Yaakov answered Laban, because I was afraid. And said, suppose you take your daughters away from me by force. Amen? Amén. What happened there? ¿Qué sucedió ahí? Look at verse 29. Mira el versículo 29. I haven't in my power to do your harm, but your Elohim of your father spoke to me last night and said, be careful you don't say anything to Yaakov, either good or bad. Amen? Amén. Remember what he said in chapter 28. Acuérdate lo que él dijo en el capítulo 28. I'm going to bring you back to here. Te volveré aquí. And your descendants are going to take over this land. Y tus descendientes van a heredar esta tierra. So now this is 7,300 days later. Ahora esto es 7,300 días después. The promises of Jehovah are still there. Las promesas de Jehová aún están ahí. But Yaakov is wrestling with the word of God. Pero Jacob estaba luchando con la palabra de Dios. He's wrestling with the Logos. Estaba luchando con el Look logos. at how he wrestles in verse 31. Mire cómo él lucha en el versículo 31. Yaakov answered Laban, because I was afraid I suppose you take your daughter away from me by force. Amen. Amén.
He's wrestling with the Logos. está luchando contra el lobo. He does not trust the word of God. Él no confía en la palabra de Dios. He worries about Laban. Está preocupado acerca de Labán. That means that Laban is greater than God? ¿Eso quiere decir que Labán es más poderoso que Dios? No, Laban is not greater than God. No, él no es más grande que Dios. Why do you think you're greater than God? ¿Por qué crees tú que tú eres más grande que Dios? Who switched the Sabbath? ¿Quién cambió el sábado? You did. Tú lo hiciste. When you worshipped on Sunday, you thought you were greater than God. Cuando adoraste los domingos pensaste que eras más grande que Dios. Because God doesn't change, right? Porque Dios no cambia, ¿verdad? Malachi 3:6 says what? Malaquías 3:6, ¿qué es lo que dice? God doesn't change. Que Dios no cambia. Who spoke the fourth commandment? ¿Quién habló el cuarto The mandamiento? Logos himself spoke it. El logo mismo lo habló. But you thought you were greater than God. Pero tú pensaste que eras más grande que Dios. You're just like your fathers. Eres como tus padres. Yaakov made Lavan greater than God. Jacob hizo de Labán a alguien más grande que Dios. Because God said your descendants are going to take over this land. Porque Dios dijo, tus descendientes van a poseer esta But he's tierra. saying, Lavan, you're going to take your daughters away, my children, by force. Él le está diciendo a Labán que si le iba a quitar sus hijas y sus esposas a la fuerza. Go to chapter 32 now, verse 1 through 5. Vamos al capítulo 32 del 1 hasta el 5. Chapter 32, Capítulo verse 1 through 32. 5. Anybody learning anything this last part? Del 1 hasta el 5 están We're aprendiendo going to go algo. another 5 or 10 more minutes. Sorry. I'm not sorry. This is intense. 5 o 10 minutos. And God gave me this all at 9 o'clock yesterday morning. Dios le entregó todo esto en la mañana de And ayer. there was a whole part of Psalm 37 that we're not getting to. Y hay otra parte del Salmo 37. Genesis 32, verse 1 through 5. Génesis 32 del 1 hasta el 5. Yaakov went on his way, and the angels of God met him. When Yaakov saw them, he said, "This is God's camp," and called the place Machanaim. 2 camps. Yaakov sent messengers ahead of him to Esau, his brother, toward the land of Seir, to the country Edom, with these instructions. Here's what you're to say to my lord Esau. Your servant Yaakov said, I've been living with Laban, and he stayed there until now. I have cattle, donkeys, and flocks, and male and female servants. I'm sending to tell this news to my Lord in order to win your favor. Amen. Amén. What just happened there? ¿Qué acabó de suceder ahí? I mean, look at verse 1, everybody. Mira el versículo 1. Yaakov went on his way, and the angels of God met him. Amen. Amen. Amén. The angels of God met Yaakov. Dice que los ángeles de Dios se encontraron con Jacob. So here, before he even sends it to his brother Esau, Antes que él fuese enviado a su hermano Esaú. before he splits up his family, Antes que él dividiese su familia. God says, remember me? Dios le dijo, ¿te acuerdas de mí? Here's some of my angels, so just in case you forgot me. Aquí hay algunos ángeles en caso de que te hayas olvidado. So after 7,300 days, God still keeps his promises. Después de 7,300 días, Dios mantiene sus promesas. But does Yaakov yield to God? Pero ¿será que Jacob cedió ante Dios Or does he wrestle with God? o luchó contra Dios? Look at verse 3. Mira el versículo 3. Yaakov sent messengers ahead of him to Esau his brother, to the land of Seir, to the country of Edom. Amen? Amén. What did he do? ¿Qué fue lo que hizo? He wrestled with God. Luchó con Dios. Because Esau his brother is greater than God. Porque Esaú, su hermano, era más grandioso que Dios. No, he's not. No, no lo But es. Yaakov is making his brother greater than God. Pero Jacob está haciendo de él alguien más grandioso que Dios. Didn't God say I was going to bring you back to this land? I'm going to protect you? ¿Acaso Dios no había dicho que te iba a devolver a esa tierra, que te iba a proteger? But when you wrestle with the word of God, Pero cuando luchas con la palabra de Dios, you make yourself above God. tú te elevas más alto que Dios. When you don't follow the commandments of God, Moses, Cuando no sigues los mandamientos de Dios. when you struck that rock twice and said, I give you water, Moses, Cuando le pegaste a la roca 2 veces, you made yourself better than God. te hiciste de ti mismo alguien mejor que You're Dios. just like your father Yaakov. Eres como tu padre Jacob. When you say we don't have to follow the commandments of God, Carmeluch, Cuando dices que no tenemos que seguir los mandamientos de Dios, you make yourself better than God. haces de ti mismo alguien mejor que Dios. Here Yaakov is saying Esau is better than God.
Aquí Jacob está diciendo Esaú es mejor que Dios. Do we make other people better than God in our own lives? ¿Será que nosotros hacemos de otras personas alguien más grandioso que Dios? Nobody can follow the commandments. Nadie puede seguir los mandamientos. Nobody can keep all the commandments. Nadie puede guardar, observar todos los mandamientos. Well, then you're making yourself better than God because God said you can do it in Deuteronomy 30. Estás haciendo de ti mismo alguien mejor que Dios porque Dios dijo que lo puedes hacer en Deuteronomio. So now Yaakov splits his family into 5 camps. Ahora Jacob dividió a su familia en 2 campamentos. 2 wives, 1, 2. 2 esposas, 2 concubines, 1, 2. 2 concubinas. That's 4, but I said 5. That's 4, but I 4. said 5. It's fine, 2 and 2. 2 wives, 2 esposas, 2 concubines, 2 concubinas. but I said 5. Pero He él makes dijo- himself his own camp. Él dijo 5 porque él se hizo un campamento para 2 sí wives, mismo. Para las 2 2 esposas, concubines, para las 2 and concubinas Yaakov is a camp all by y un himself. campamento para él mismo. Eran 5. He's all by himself. Él está solo. He does not trust God. Él no confía en Dios. See, real men protect their family at any cost. El verdadero hombre protege a su familia, no importa lo que le cueste. But Yaakov right now is a coward. Pero hasta este punto Jacob era un cobarde. He sends his 2 concubines up front. Él envió las 2 concubinas primero He sends his 2 wives up ahead of him. y después las 2 esposas. And I'll stay here beyond the river. Y yo me quedo aquí al otro lado del río. You guys go first. Ustedes Right. vayan allá primero. Una gallina. Real men, El hombre de verdad, even if they die, aunque se muera, go ahead of their family to protect their family. se van delante de su familia para protegerla. Real men that trust in the logos of our El God hombre verdadero que cree en el logos de nuestro Dios know that 5 of us will chase 100 of them. se reconoce que 5 de nosotros perseguirán 100 de Real ellos. men understand that 100 of us will chase 10,000 El of hombre them. verdadero entiende que 100 seguirán 10,000 de But when we ellos. don't trust the logos of our God, Pero cuando no confiamos en el logos de nuestro Dios, we wrestle with God. We're going to be. luchamos contra Dios, vamos a ser Go gallinas. ahead, ladies. Vayan, muchachas. Go ahead there, wives. Vayan allá, Go esposas ahead, mías. 11 children. Vayan a los 11 hijos. Goodbye, cows. Bye bye al ganado. Go ahead. Goodbye, donkeys. Bye a los I'm going to burros. stay here on the other side of the Me river. voy a quedar aquí al otro lado del río. So he sends everybody away. Él los envió a todos. But remember, the logos made us a promise. Pero acuérdate que el Logos nos hizo una promesa. Is the promise bigger than your problem? ¿Será que la promesa es más grande que tu problema? Or is the problem bigger than the promise? ¿O el problema más grande que la promesa? The promise must be bigger than the problem that you see in front La of you. promesa debe ser más grande que el problema que ves delante de ti. Let's go to Genesis 32, Vamos a Génesis 32, verse 22 to 30. del 5 more 20 minutes, everybody. I don't care. del 22 hasta el 30. This is intense. This is great stuff, man. Esto es muy bueno, este material. Es Why muy is it intenso. there? Why is this here? Porque esto está aquí. Because the Bible's real. Porque la Biblia es verdadera, es real. Nobody would ever write this about their family if it wasn't real. Nadie escribiría todo esto acerca de su familia si no fuese verdad. This is better than a Spanish novella. Esto es mejor que una novela. But this shows us how real people can follow God. Esto nos muestra cómo personas reales pueden seguir a Dios. This just shows us how real people make mistakes. Esto nos enseña cómo personas reales cometen errores. But making mistakes can cost you everything. Pero el cometer errores te puede costar todo. Let's read Genesis 32, verse 22 to 30. Vamos a Génesis 32 del 22 hasta el He 30. got up that night, took his 2 wives, his 2 slave girls, and his 11 children, and forded the Yabok. He took them and sent them across the stream. He sent his possessions across, and Yaakov was left alone. And some man wrestled with him until daybreak. When he saw he did not defeat Yaakov, he struck Yaakov's hip socket, so the hip was dislocated while wrestling with him. Man said, "Let me go, because it's daybreak." But Yaakov replied, "I won't let you go unless you bless me." Man said, "What is your name?" And he answered, "Yaakov." The man said, "From now on, you will no longer be called Yaakov, but Israel, because you have shown your strength to both God and men and have prevailed.
Yaakov asked him, please tell me your name. But he answered, why are you asking my name? And he blessed him there. Yaakov called the place Peniel, because I have seen God face to face and my life was spared. Amen? Amén. Amen? Amén. Look at what happened in verse 23. Miren lo que sucede en el versículo 23. He took them and sent them across this stream and sent his possessions across. Amen? Amén. Chicken. Gallina. Chicken. Gallina. Sending them across the stream and you're going to stay on the other side of the stream. Los mandó al otro lado y tú te vas a quedar de este lado. Because you're wrestling with the word of God. Porque estás luchando con la palabra de Dios. Real men trust God. El hombre real cree en Dios. Real men have toxic masculinity. That is right. El hombre real tiene masculinidad tóxica. It's not toxic. It's toxic to the adversary. No es tóxica, es tóxica para el adversario. So here the coward starts wrestling with the logos. Aquí el cobarde empieza a luchar con el logos. Well, look at verse 24. He's wrestling with the logos. Mira el versículo 24, está luchando. Jacob was left alone and some man wrestled with him until daybreak. Amen? Amén. Where was he? ¿Dónde estaba él? He was in the desert. Estaba en el desierto. He was alone with the logos, Estaba solo con el logos, fighting for his life. peleando por su vida. Remember, Yeshua was in the desert fighting for his life? Acuérdate que Yeshua estaba en el desierto peleando por su vida. That's Yeshua who he's wrestling with. Era con Yeshua que él estaba luchando. He's fighting with the word himself. Él estaba peleando con la palabra misma. In the beginning was the word, En el principio era el verbo. and the word was with Y el God, verbo estaba con Dios. and the word was God. Y el verbo era Dios. Who's this guy that just pops up out of nowhere? ¿Quién es este hombre que salió de la nada? That could change the son of the promise's name? Que puede cambiar el nombre del hijo de la promesa. Isn't it only God that can change the son of the promise's name? ¿No es solo Dios el que puede cambiar el nombre del hijo de la promesa? Now let's look at verse 25. Miremos el versículo 25. When he saw that he did not defeat Yaakov, he struck Yaakov's hip socket, so the hip was dislocated while wrestling with him. Amen? Amén. His job was not to defeat Yaakov. Su trabajo no era vencer a Jacob. God doesn't want to defeat you. Dios no quiere vencer sobre ti. God does not want to kill you. Él no quiere matarte. He wants you to follow the promise. Él quiere que sigas la promesa. He fights with you for your life. Él pelea por ti y por tu vida. Remember, Yeshua could have killed him in a heartbeat. He's God's son. Yeshua pudo matar al adversario en un momento. Él es el Hijo de Dios. But remember, Yeshua is in agreement with the Father. Pero acuérdate que Yeshua está de acuerdo con el Padre. But remember what the Father said back in chapter 28? Acuérdate lo que el Padre dijo en el capítulo 28. You're going to come back to this land alive. Vas a regresar a esta tierra vivo. So Yeshua's job was not to kill Yaakov, El trabajo de Yeshua ahí no era matar a Jacob. but it was to show Yaakov that to stop wrestling with the word. Era demostrarle a Jacob que parara de luchar con la palabra. Look at verse 26 and 26 to 28. Mira el versículo 26 One more minute. y 28. The man said, "Let me go because it's daybreak." But Yaakov replied, "I won't let you go until you bless me." The man asked, "What's your name?" And he answered, "Jacob." The man said, "From now on, you will no longer be called Jacob, but Israel, because you have shown your strength to both God and men and have prevailed." Amen. They're wrestling alone in the desert, everybody. Están luchando solos en el desierto. When you're wrestling with the word, you're wrestling with taking your blessings away. Cuando estás luchando contra la palabra, se te va a quitar tus bendiciones. But what happens in the end, everybody? Pero ¿qué sucede al final? Yeshua strikes Yaakov's hip. Y Yeshua lo golpea a él en su cadera. See, when you muslo. wrestle with God, Cuando peleas contra Dios, when you wrestle with God, cuando peleas con Él, you're going to have some problems for the rest of your life. vas a tener algunos problemas por el resto de tu vida. Let's go back to our scripture we started out with. Vamos a regresar a la escritura con la cual John iniciamos. chapter 1, verse 1. Juan 1:1. Has everybody learned something here today? ¿Han aprendido algo Everybody hoy? learned something here today? Amén. John 1:1, it says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Amen? Amén. It's not enough just to speak the words with your mouth, No basta con confesar las palabras con tu boca. but you must believe the words in your heart, the biblical truth. Debes de creer en tu corazón las palabras de la verdad bíblica. Wrestling with the logos La lucha con la palabra makes you realize te hace confiar that you should face your fears. y enfrentarte a tus miedos. For if Jehovah makes a promise, Porque si Jehová hace una promesa, He's going to keep His logos with you. él mantendrá su logo, su palabra contigo. Amen? Amén. Amen. Amen. Amén. Why don't we give the Lord a hand? Amén. Amen. 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 Great word, Lord. Thank you, Lord.
Why don't we just bow our hearts for one moment? Inclinemos nuestros corazones por un momento. Give a short prayer for those that are done wrestling with the Logos. Hacer una corta oración por aquellos que se han cansado de luchar con el logo. If you're out there Si estás allá afuera and you have never given your heart to the Logos, y nunca le has entregado tu corazón al logos, let me introduce Yeshua the Messiah to you. déjame presentarte a Yeshua el Mesías, The one who was and is coming back soon. quien fue, quien es y quien vendrá pronto. Today, make it your day where you stop fighting with him Hasta este día, el día en que tú dejaste luchar contra él and let him into your heart. y déjalo entrar en tu corazón. I'm going to lead you in a simple, short little prayer, Te voy a llevar en esta oración simple y corta, a prayer for your soul. una oración para tu alma. Say, Yeshua. Dile, Yeshua, If you've never taken Yeshua into your heart, say these words. si nunca lo has aceptado en tu corazón, diles esas palabras. Say, Yeshua, I'm sorry. Dile, Yeshua, lo siento. I fought with the word all my life. He peleado con la palabra toda mi vida. Today, I'm done fighting with you. Hoy he terminado de luchar contigo. I allow you to come into my heart. Te permito que entres a mi corazón. I ask you to wash me, Te pido que me laves, clean me, que me limpies, make me something new. que me hagas de nuevo. If you've done that for the very first time, Si has hecho esto por primera vez, then you are born again. has nacido de nuevo. As we read today in the Word, Como lo today in the Word, leímos. that we must profess you. Como lo leímos en la palabra que debes de profesarlo. So if you profess Yeshua for the first time, Si has profesado a Yeshua por primera vez, then slip up your hand if you're in the sanctuary. levanta tu mano si estás en el santuario. If you're in the radio, television, or internet. Si estás escuchando esto en radio, televisión o internet, Just let us know so we can pray with you. déjanos saber y oraremos por ti. In your name, Yeshua. En tu nombre, And Yeshua. everybody said, Amen. Amén. Amen. Amén. Why don't we all? Yevareka Yehovah, Varishmareha, Yehovah, Panaboleka, Bikoneka, Isa Yehovah, Panaboleka, Viasemleka, Shalom. May Yehovah bless you and keep you. May Yehovah make his face shine on you and show you his favor. May Yehovah lift up his face toward you and give you his shalom. Yehovah te bendiga y te guarde. Haga resplandecer. Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová hace ti su rostro y ponga en ti shalom. In the name of the Sar Shalom, we all pray, and everybody said, Amen. Shabbat Shalom, everybody. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. Ya Adonai, Panavoleka, Vikuneka, Yisa Adonai, Panavoleka, Vayasem Laka, Shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you His shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman,
and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. Bgmc is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture, truly the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.